social disabilities and autistic persons, Mm. personal assistance, which is a person-directed tools for supporting independent living of persons with disability, including the funding controlled by and allocated to the persons with to a person with a disability. And my last question is, not least, please clarify whether the deinstitutional
Kani be ma noqon dhulkayguna boob ma galo
Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. I know the story you can put into a song. Oh, try to put the road still on, just rolling through the motion. Along with you.
used to feel like a lonely soul without a home. But now I've come to realize that I'm right where I belong, alone with you, 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 alone with you. Lost in the moment and it feels so good. Let's do a twist now, baby girl. I love the way you make me feel so good. Going down, going down, going down, that's the way we feel. Going down, coming round, going down, that's the way we feel. El sol me da esperanza, como tus ojos, pura pasión y amor. Yo lo siento y tú lo sientes, energía, baby. Lost in the moment and it feels so good. Let's do a twist now, baby girl. I love the way you make me feel so good. Going down, coming round, going down, that's the way we feel. Going down, coming round, going down, that's the way we feel. Going down. Dis-moi, dis-moi que toi aussi, je t'aime à l'infini. Tu es l'amour de ma vie, la nuit, j'ai tellement envie. Baby, viens ici, tout en toi me sourit. Appelle-moi, je deviens dingue quand tu ne me réponds pas. J'ai tant besoin de t'avoir, du plaisir de mes jours, envie de toi mon amour. Appelle-moi, je deviens dingue quand tu ne me réponds pas. J'ai tant besoin de t'avoir, du plaisir de mes jours, envie de toi mon amour. Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. J'ai tant besoin mon amour. Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. J'ai tant besoin mon amour. Comme toi, j'ai envie de toi. Quand t'es trop loin de moi, je veux être dans tes bras avec toi. Ce sont des moments de joie, partout où je vais avec toi. Baby, tu excites ma voix. Appelle-moi, je deviens dingue quand tu ne me réponds pas. J'ai tant besoin de t'avoir, du plaisir de mes jours, envie de toi mon amour. Appelle-moi, je deviens dingue quand tu ne me réponds pas. J'ai tant besoin de t'avoir, du plaisir de mes jours, envie de toi mon amour. Appelle-moi, appelle-moi,
de chat. Appelle-moi, je deviens dingue quand tu ne me réponds pas. J'ai tant besoin de t'avoir, du désir de mes jours, envie de toi mon amour. Appelle-moi, je deviens dingue quand tu ne me réponds pas. J'ai tant besoin de t'avoir, du désir de mes jours, envie de toi mon amour. Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. J'ai tant besoin mon amour. Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. J'ai tant besoin mon amour. Pick your poison, you can follow me. You can run and hide, but you can never find a way. Like a crystal ball, I see everything. Got me on your mind, but mind your own, you never change. Inside it with you, inside it with you, inside it with you, but you don't follow through. Inside it with you, inside it with you, inside it with you, but you don't follow through. I've been through all the highs and lows and lows, and I've seen it all from time ago, ago. We make choices, gamble on a dream. Heard the stakes are high, but still you bet on everything. All those voices tell you anything. Baby, you gon' hurt yourself if you keep listening. Inside it with you, inside it with you, inside it with you, but you don't follow through. Inside it with you, inside it with you, inside it with you, but you don't follow through. I've been through all the highs and lows and lows, and I've seen it all from time ago, ago. I was hoping by now that you would know, to see yourself out, it's time to go, to go. Sun go down on me. I won't let the sun go down. The night's so young and I'm taking my chances. So I call on my friends and I tell them to make it. I follow my heart, don't ask for questions. Don't have much time, so I hope you're waiting. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. It feels alright to be wild and reckless, 'cause a life like mine is always restless. If I tell you what I really think of you, would you wanna try your love with something new? I won't let
let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I pray, I pray, I pray the sun don't go down. I pray, I pray, I pray the sun don't go. I pray, I pray, I pray the sun don't go down. I pray, I pray, I pray the sun don't go down. Won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. Someone else. Oh, I've been thinking of you every weekend. Tell me you too. Tell me you too. Don't you feel you miss me? And you wanna kiss me? I feel it too. Baby, I feel it too. Come and run to me, I will like that. You stay close to me all the night like. Ooh, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Come and run to me, I will like that. You stay close to me all the night like. Ooh, yeah, yeah. Ooh, 'cause I feel love on Tuesday, and I feel like in the Monday. Baby, don't you feel it too? Baby, don't you feel it too? 'Cause I feel love on Tuesday, and I feel like in the Monday. Baby, don't you feel it too? So baby, don't you feel it too? Feel it too. Oh, I've been thinking of you every weekend. Tell me you too. Tell me you too. Don't you feel you miss me? And you wanna kiss me? I feel it too. Baby, I feel it too. Come and run to me, I will like that. You stay close to me all the night like. Ooh, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Come and run to me, I will like that. You stay close to me all the night like. Ooh, yeah, yeah. Ooh, 'cause I feel love on Tuesday, and I feel like in the Monday. Baby, don't you feel it too? Baby, don't you feel it too? 'Cause I feel love on Tuesday, and I feel like in the Monday. Baby, don't you feel it too? So baby, don't you feel it too? Feel it too.
'cause I'm crazy, yeah. I know how you feel me, 'cause I know you want me, you need me, 'cause I'm crazy, yeah. I know how you feel me, 'cause I know you want me, you need me. You're the apple and the butter. You're the apple and the butter, 'cause I'm crazy, yeah. You're the apple and the butter. You're the apple.
the best of times through colored glass. I'm here once again, and I'm dealing, I'm feeling the pain. So who takes the fall that covers it all again? And if you should call, it's no trouble, no trouble at all. I'll paint out the sun back where we began again. Thinking that I won't survive, but you won't let me drown. Still my mind
keep haunting me. I get no sleep. I keep thinking I'm in too deep. The clock keeps ticking and the dark night falls. Okay, good morning. Before we begin our business today, I would like to recall the precautionary measures put in place aimed at mitigating the spread of COVID-19 during meetings at UN headquarters.
In particularly, I would like to remind members of the following mitigation measures that are in place for this meeting. Presence in the GA Hall is limited to 1 delegate per member state or non-member. All delegates are required to wear a face covering at all times whilst in public spaces and in the room, except when then directly addressing the meeting. All delegates are to refrain from direct contact, including handshake and other physical contact during greetings in recognition of the physical distancing requirements. All movement, and if necessary, queuing, require 2 meters physical distancing, and delegates are requested to minimize activity until seated in the meeting room. The chair will oversee the implementation of the mitigation measures in the course of the proceedings. If at any moment it appears that the guidelines are not being strictly observed, the chair will have no choice but to draw the attention of delegates to these guidelines or even suspend or adjourn the meeting as needed. Furthermore, we would like to recall that delegates attending this meeting are requested to swipe their cards at the entry to the room. The information collected will only be used in case of a need for COVID-19 contact tracing and not for any other purpose. I would like to thank you very much for your cooperation and understanding in this regard. Thank you. To speak. Okay. Distinguished delegates, good morning, everyone. If I can ask you all to take the seats so we can proceed with today's meeting. Distinguished Secretary General, Excellencies, dear delegates, ladies and gentlemen, I call to order the first meeting of the 65th session of the Commission on the Status of Women. At the outset, I would like to extend a very warm welcome to you all. I am pleased to see you in this hall this morning, notwithstanding the many challenges we still face in the midst of the COVID-19 pandemic. It was almost a year ago when the Commission convened its 64th session under extraordinary circumstances against the onset of the COVID-19 virus, and with the flexibility and cooperation of all delegations, the Commission managed to conclude the session with modified working arrangements that took into account the conditions relating to the pandemic and the available technological and procedural solutions. As the pandemic continues to impose limitations on the conduct of intergovernmental meetings at the UN headquarters, the 65th session of the Commission will have a hybrid format involving a limited number of in-person formal meetings and informal virtual. Your valuable cooperation, and look forward to a productive 65th session of the Commission. I first invite the Commission to begin its consideration of Agenda Item 1, Election of Officers. The Commission will recall that at the first meeting of the 64th session, held on 22nd March 2019, the Commission elected me as chair from the Eastern European states and Ms. Jo Feldman of Australia from Western European and other states as vice chair of the 64th and 65th sessions of the Commission. At the second meeting of the 64th session on 9 March 2020, the Commission elected Ms. Alem Sarah Charihi of Algeria from the African states as vice chair of the 65th session. I also wish to refer to my letter dated 9 July 2020 advising that in accordance with the relevant decisions of the Economic and Social Council of 3rd April 2020 and 24 June of 2020, as well as ECOSOC Resolution 2020/4, the Commission elected Mr. Na Sang-dok of the Republic of Korea from the Asia-Pacific states as vice chair of the 65th and 66th sessions. In a letter dated 9 February 2021, the chair of the group of Western European and other states informed the Commission that Ms. Jo Feldman of Australia had completed her tour of duty in New York and that the group had endorsed Ms. Shilpa Pulela of Australia to complete the remaining term of Jo Feldman as vice chair of the Commission at its 65th session. In the absence of any other candidate, may I take it that the Commission wishes to elect Ms. Shilpa Pulela of Australia as vice chair of the 65th session of the Commission? I hear no objection. It is so decided.
I would like to take this opportunity to thank my fellow Bureau members for their hard work and excellent support throughout the preparation for this session of the Commission. I wish to inform the Commission that following consultation within the Bureau, it has been agreed that Vice Chair Ms. Shilpa Poulela of Australia will also assume the responsibilities of the Rapporteur for the 65th session. I now invite the Commission to appoint the remaining members of the Working Group on Communications on the Status of Women. In accordance with the provisions of the Economic and Social Council Resolution 1983/27, the Council authorized the Commission to appoint a working group consisting of not more than 5 of its members, selected with due regard for geographic distribution, to meet in closed meetings during each session of the Commission. Let me recall that at the first meeting of the 64th session on 22nd March 2019, the Commission appointed the Russian Federation to serve as a member of the Working Group on Communications at its 65th session. At the second meeting of its 64th session on 9 March 2020, the Commission appointed Israel to serve as member of the Working Group on Communications at the 65th session. I also wish to recall that in the aforementioned letter dated 9 July 2020, I informed delegations that the Commission had appointed by silence procedure Brazil from the Latin American and the Caribbean states to serve as member of Working Group on Communications at the 65th session. I have also been informed that the African states have endorsed South Africa and that Asia-Pacific states have endorsed Saudi Arabia to serve as members of the Working Group on Communications at the 65th session of the Commission. May I take it that the Commission wishes to appoint South Africa and Saudi Arabia to serve as members of the Working Group on Communications at the 65th session of the Commission? I hear no objection. It is so decided. I now invite the Commission to turn its attention to the item 2, adoption of the agenda and other organizational matters. The annotated provisional agenda is contained in document E/CN6/2021/1, and the proposed organization of work is contained in addendum 1 of the same document. I invite the Commission to first consider its annotated provisional agenda for the session as contained in document E/CN6/2021/1. The provisional agenda and documentation were approved by the Economic and Social Council in its decision 2020/223. If there are no comments on the provisional agenda, may I take it that the Commission wishes to adopt the provisional agenda as contained in document E/CN6/2021/1? I hear no objection. It is so decided. I now invite the Commission to turn to the proposed organization of work as contained in document E/CN6/2021/1/addendum 1, which outlines the modalities and conduct of our work during the session. At this juncture, allow me to go over the several salient points of the proposed organization of work. As mentioned earlier, the 65th session of the Commission will have a hybrid format, and this includes in-person formal meetings comprising the opening meeting, the closed meeting of Working Group on Communications, and the closing meeting. Virtual meetings for the general discussion. Somalia. Your Excellency, you have the floor. Can I remove? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madam President, distinguished members of the Court, good afternoon. It is an honor and a privilege to represent my country in these proceedings. I come before you today carrying the hopes of the Somali people with me. We have confidently placed matters of utmost national importance in your hands, and we have done so with complete trust in your wisdom and fairness. We have full faith that this court will decide this dispute with our neighbors, our sisters and brothers, justly in accordance with international law. Madam President, members of the court, it was more than 6 years ago that Somalia first came to this court
to vindicate its rights under the law of the Sea Convention. It was not an easy decision. Somalia was and still is recovering after decades of grave challenges. We have endured civil war, humanitarian disasters, and the scourge of terrorism. But step by step, Somalia is putting its house back in order. Since 2012, Somalia devoted the bulk of its energies and very limited resources inwards to critical domestic concerns, including rebuilding public institutions and safeguarding the security of our people. While there remains much that to be done, we have made substantial progress. Rebuilding our house also means tending to our fences with our neighbors. We hoped that it would be possible to settle our dispute with Kenya bilaterally through negotiations. Unfortunately, that proved impossible. Our respective views were too different and too firmly held. That is why we are here today before you. Unfortunately, some of our brothers and sisters in Kenya appear to misinterpret our actions. There are those who view Somalia's decision to initiate and pursue these proceedings as an unfriendly act. For example, at that time, these oral proceedings were initially scheduled to begin. The majority and minority leaders of the Kenyan National Assembly tabled a motion to, among other things, call on the government of Kenya to express to the United Nations the Republic of Kenya's protest against the assertion of jurisdiction by the International Court of Justice over the maritime boundary conflict between Federal Republic of Somalia and the Republic of Kenya. And explore other lawful and constitutional mechanisms for protecting the territory of the Republic, including deploying the Kenya Defense Forces to the subject boundary to undertake the responsibility of protecting the sovereignty and territorial integrity of the Republic. We understand that passions about border issues are easily inflamed, but the matter of delimitation of the maritime boundary between Somalia and Kenya has been entrusted to the judgment of this most distinguished court. The Charter of the United Nations compels all member states to resolve their disputes by peaceful means, including by judicial settlement. By presenting its application, initiating this case after negotiations failed, Somalia was carrying out an objective of the Charter by seeking judicial settlement of a dispute that the parties were unable to achieve on their own. And the court itself confirmed the priority of Somalia's recourse to judicial settlement when it agreed that it had jurisdiction over the case. This is as it should be, Madam President, because only with the court's assistance can the impasse be broken, a settlement be found, and legal certainty delivered. We are therefore deeply concerned that Kenya has decided not to appear at these hearings. In Somalia's view, this is inconsistent with Kenya's obligations under the Charter, the statute and rules of the court, and as a party subject to the jurisdiction of the court in these proceedings. It is also inconsistent with respect for the rule of law. Certainly, Kenya has no grounds to complain about its treatment by the court. Indeed, in Somalia's view, the court has been generous in accommodating Kenya.
It granted 3 requests from Kenya to postpone these hearings for a total of 18 months. It allowed Kenya to submit more than 4 pages of new documents on the eve of these hearings, more than 2 years after the written pleadings in this case closed. The court even allowed Kenya to submit a 315-page supplemental legal pleading, which is not contemplated by the rules, barely 10 days before the start of the hearings. Kenya thus has been afforded due process in abundance. Fortunately, it is a regrettable decision to boycott the oral hearings cannot prevent them from proceedings, nor can Kenya's defiance prevent the court from fulfilling its mission. And after taking account of both parties' voluminous submission and duly deliberating on them, rendering a final judgment that is final and binding on both parties, which establishes a definitive and permanent maritime boundary between our 2 states. That judgment is critical to Somalia because it will enable us to secure access to the maritime resources to which the law entitles us, resources that are potentially some of Somalia's most valuable assets, is vital to ensuring the future stability and prosperity of our nation. Those resources will play a major role in assuring Somalia's continued development in a way that benefits all our people. Madam President, on the merits, this case is actually quite straightforward. Both Somalia and Kenya are parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea. The court has developed a rich jurisprudence interpreting and applying the provisions of the Convention regarding the delimitation of maritime boundaries. In case after case, the court has applied the 3-step method, and it has now become standard practice. This begins with the drawing of equidistance line from the land boundary terminus. Fortunately, there are no technical, geographical, or other impediments to the construction of the equidistance line from that point. The second step of the process is the examination of the coastal geography for relevant circumstances that might warrant an adjustment to the equidistance line. In Somalia's view, there are none. The coastline is entirely regular, without any anomalous features, and there are no offshore features that distort the equidistance line. The final step of the process is to assess whether significant disproportionality results from the equidistance line. As we have shown in our written pleadings, there is none. There is thus no reason to depart from or adjust the equidistance line. In Somalia's view, the equidistance line is the equitable solution that the law requires. Kenya, of course, would have it differently. It urges the court to depart from the approach followed in every recent maritime delimitation case by adopting as the boundary a line that follows a parallel of latitude rather than an equidistance line. Kenya's main argument is that Somalia has acquiesced in such a line. Madam President, Somalia has never agreed or acquiesced that the boundary should follow a parallel of latitude. Our council today will elaborate on what Somalia definitively showed in its written pleadings. Maritime boundaries cannot, as a matter of law, be established through acquiescence. But even if this were possible under the law, it could not be the case here because the facts demonstrate that Somalia never acquiesced to Kenya's unilateral claim that the boundary was the parallel of latitude. Kenya's argument that
the court should adopt the parallel of latitude as the boundary, even if Somalia never acquiesced in such a line. To reach this conclusion, Kenya would have the court dispense with the three-step method. Instead of that standard method, Kenya, in its own words, asks the court to apply a code parallel of latitude delimitation methodology, end quote. This is not a methodology that has ever been recognized, let alone applied by the court, or by any other international court or arbitral tribunal. We cannot help but believe that it has been invented by Kenya, it is made in Kenya, for the sole purpose of justifying its claim. It's an obvious contrivance that puts the cart before the horse. It presupposes Kenya's desired outcome, and it is highly prejudicial to Somalia. As such, it fails to produce an equitable solution as the law requires. Madam President, Kenya has not only claimed an extensive maritime area on Somalia's side of the equidistance line, but has also sought to exploit it. In particular, Kenya has authorized exploration activities, including seismic testing and drilling a well in the maritime zone claimed by Somalia. Somalia considers that these activities in a disputed area violate UNCLOS and customary international law. In its written pleadings, Somalia called for full reparation, including compensation for these violations. But we have come before this court in a spirit of peace and goodwill, seeking neither vengeance nor retribution. In this spirit, we have decided not to insist on compensation for past violations of our maritime rights. Madam President, members of the court, it is now my honor to lay out the organization of Somalia's presentations. Following me to the podium this afternoon will be Professor Alain Pellet. He will address Kenya's errors of law on the issue of acquiescence. He will show that it is not possible to establish an international maritime boundary by unilateral action. In the absence of an express agreement or a judicial determination, the establishment of a maritime boundary requires, at very least, tacit agreement. This, Professor Pellet will explain, is an exceedingly high bar to meet, and one cannot be met in the circumstances of this case. Professor Philip Sanders, QC, will then show why the facts do not support a finding that Somalia acquiesced in Kenya's unilateral declaration of a maritime boundary. The record is replete with contradictions in Kenya's position, including statements Kenya made in oral hearings before the court more than 4 years ago. Members of the court who heard Kenya articulate its preliminary objections in September 2016 will recall that Kenya took the view that the boundary remained to be established, not that it had already been agreed or acquiesced to. The argument that Kenya made before you then is directly at odds with the argument it makes now that a maritime boundary came into existence by virtue of Somalia's acquiescence. Having shown that Kenya's acquiescence argument must fail, Somalia's counsel will demonstrate why the boundary should be delimited by the court's standard, three-step method, and why, in application of that method, an equidistance line is the equitable solution here. First, Professor Alain Mayron will lay out the law applicable to the judicial settlement of maritime boundary disputes. In particular, how international courts and tribunals follow the three-step method to achieve the equitable solution mandated by the 1982 Convention. She will show why Kenya has preferred no plausible
let alone sufficient reason to deviate from the approach in this case. Next, Mr. Paul Reichler will explain how the standard three-step method leads to the conclusion that an equidistance line is the equitable solution here. He will show that the uncomplicated geographical circumstances relevant to this delimitation make the construction of a professional equidistance line unproblematic, and that there are no relevant circumstances meriting the adjustment of that line. He will also show that the solution produced by the adjusted equidistance line does not generate any disproportionality. And he will expose the fallacies in Kenya's approach to delimitation of the maritime boundary and the inequitable result that that approach produces. Finally, Mr. Edward Craven will show how Kenya has violated Somalia's sovereign rights and jurisdiction and breached its obligations under UNCLOS by authorizing and undertaking unilateral activities on Somalia's side of the equidistance line. That will conclude Somalia's first round. At the conclusion of Mr. Craven's presentation, our Assistant Deputy Agent, Mr. Mohammed Umar, will rise to deliver our closing remarks and read Somalia's final submissions. Madam President, members of the court, thank you for your time and courteous attention. I ask that now invite Professor Pellet to the virtual podium. والله ولي التوفيق نعم المولى ونعم النصير. I thank the agent of Somalia. I now give the floor to Professor Alain Pellet. You have the floor. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, bonjour. Madame la Présidente, le Kenya a voulu transformer ce qui aurait dû n'être qu'une affaire classique de délimitation maritime en une autre, centrée sur l'acquiescement qu'aurait donné la Somalie à l'amputation de 40% de l'espace maritime lui revenant dans la zone pertinente. Ce faisant, le Kenya torture passablement les principes juridiques applicables à l'acquiescement, ce que je vais m'employer à montrer dans un premier temps, et il sollicite très abusivement les faits pour les faire correspondre à cette vision assez singulière de l'affaire. Philippe Sands établira tout à l'heure les preuves sur lesquelles le Kenya prétend se fonder et il montrera que ces preuves ne justifient nullement ses revendications. Madame la Présidente, pour danser le tango, il faut être deux. Et les pas des partenaires doivent se refléter et se compléter. Il s'agit de danser ensemble, l'un avec l'autre, et non chacun de son côté. Eh bien, il en va de même lorsque l'on prétend fonder une frontière sur un acquiescement, un accord tacite, un estoppel ou des effectivités. Dans tous ces cas, la frontière ne sera établie que si la position univoque de l'un des États en cause correspond à celle univoque aussi de l'autre État. Et c'est à dessein que j'ai utilisé ces quatre expressions en vrac. Acquiescement, accord tacite, estoppel et effectivité. Non pas que je les croie équivalentes, mais le Kenya, pour sa part, les utilise de manière interchangeable dans un flou artistique. En réalité, elles n'ont pas la même valeur ni la même fonction. D'abord, excluons l'estoppel. On peut avoir des doutes sur la spécificité en droit international de cette notion technique propre au common law, mais sans vouloir entrer ici dans un débat théorique dépassant les limites de nos préoccupations actuelles, je me bornerai comme la chambre de la Cour dans l'affaire du Golfe du Maine, que je viens de citer, à relever que les mêmes faits étant pertinents, aussi bien pour l'acquiescement que pour l'estoppel, sauf pour ce qui est de l'existence d'un préjudice, on peut considérer les deux notions comme des aspects distincts d'une même institution. Il en est ainsi en tout cas
aux fins de l'affaire qui nous intéresse. Et je remarque que dans les deux cas, l'élément décisif est une acceptation claire et constante de la position de l'un des États par l'autre. Pour que l'on puisse parler d'accord tacite, il faut que cette acceptation, cet acquiescement, porte sur des prises de position, elles aussi claires et constantes, exprimées soit dans des textes express, dénués d'ambiguïté, soit à travers certains comportements convergents présentant les mêmes caractères et traduisant l'entente des deux États. C'est alors qu'interviennent les effectivités. Madame la Présidente, un traité suppose un négocium et un instrumentum. Il en va de même d'un accord tacite qui est une sorte de traité, même s'il n'entre pas dans la définition de l'article 2, paragraphe 1A de la Convention de Vienne. Un tel accord n'existe que si une position commune aux États concernés, c'est l'équivalent du négocium, c'est clairement manifesté et c'est le succédané de l'instrumentum. Or, dans notre affaire, il ne peut faire aucun doute que, faute de traité écrit en bonne et due forme, dont il n'y a évidemment pas trace dans le dossier de notre affaire, la frontière dont nos adversaires se prévalent ne pourrait exister qu'en vertu d'un accord tacite tel que je viens de le définir, établissant un tracé résultant d'accès ou de comportement du Kenya clairement et constamment accepté par la Somalie. Je rappellerai dans un premier temps qu'en matière de délimitation maritime, et à vrai dire en matière de délimitation tout court, tout unilatéralisme est exclu, du moins lorsque les intérêts ou les entitlements, il n'y a décidément pas d'exact équivalent en français, lorsque donc les entitlements d'autres États sont en cause. Et j'examinerai ensuite, dans un second temps, les conditions très strictes auxquelles l'existence d'un accord tacite est subordonnée, qu'il s'agisse du comportement de l'État qui serait à l'origine de l'accord tacite en question, ou du positionnement de l'État partenaire. Mesdames et messieurs les juges, en la matière, un accord est d'autant plus indispensable que l'on ne saurait admettre qu'un État s'empare de territoires ou de droits souverains appartenant à un autre État en l'absence d'accord. Il est également parce que, dans le domaine précis qui nous intéresse, la grande règle de toutes les règles est que la délimitation des espaces maritimes entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord, conformément au droit international. Autrement dit, qu'il soit express ou tacite, un accord établissant la rencontre des volontés des deux États concernés est indispensable. La notion d'accord unilatéral n'a aucun sens. Comme la Cour l'a relevé dans son arrêt de 1969 dans les affaires du plateau continental de la mer du Nord, l'opinion juris adhère depuis l'origine au principe selon lequel, je cite la Cour, la délimitation doit être l'objet d'un accord entre les États intéressés. Ce principe, a expliqué la Cour, relève du droit international coutumier. Les articles 15 et surtout 74 et 83 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer l'énoncent fermement, et dans l'affaire du golfe du Maine, la Chambre de la Cour y a vu un principe, je cite, d'application générale, valable à l'égard de tous les États, ainsi que par rapport à toutes sortes de délimitation maritime. Fin de citation. Ce qui est important, ce n'est pas le caractère écrit ou non du traité établissant la frontière, mais les intentions des parties à cet accord qui, j'y reviendrai, doivent être claires et sans équivoque. C'est vrai aussi pour les accords entraînant un changement de titulaire de la souveraineté territoriale. Comme y a insisté le TIDM, aucun État, et je le cite, ne saurait arrêter ses limites maritimes de façon unilatérale, et celles-ci doivent au contraire l'être par voie d'accord,
entre les États concernés ou par le recours aux procédures de la partie 15 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, si les 10 États ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable. Au détour de certaines phrases de ces écritures, le Kenya s'en est d'ailleurs déclaré d'accord. C'est le cas par exemple dans ses exceptions, dès ses exceptions préliminaires, où il expose que, je cite, en anglais, "The parties expressly agreed on a negotiated settlement of their maritime boundary. This was consistent with Kenya's legislations requiring delimitation by agreement with Somalia. It was also consistent with the provisions of UNCLOS." End quote. Comme le Kenya le relève dans son invraisemblable document daté du 22 février, c'est lui qui a initié une réunion avec la Somalie qui s'est tenue à Nairobi les 26 et 27 mars 2014 pour discuter de la frontière maritime sur la base du nouveau différend. Comme l'a fait remarquer avec un grand bon sens la chambre du TIDM dans Ghana contre Côte d'Ivoire, je la cite, « Le fait que des négociations et échanges bilatéraux sur la délimitation d'une frontière maritime se soient tenus entre les parties indique l'absence plutôt que l'existence d'une frontière maritime. Si un accord est indispensable, et il l'est, il n'est dès lors pas douteux qu'essayer d'établir unilatéralement des limites internationales sans tenir compte de la position juridique d'autres États est contraire aux principes reconnus du droit international. C'est ce qui a conduit, vous avez dit dans l'affaire du plateau continental Tunisie-Libye, et c'est ce qui a conduit le tribunal arbitral constitué dans l'affaire des deux Guinées à refuser de, je le cite, prendre en considération une délimitation qui ne résulte pas de négociation ou d'un acte équivalent, conformément au droit international. Or, en l'espèce, la prétendue délimitation a été effectuée par un acte juridique relevant du seul pouvoir de la Guinée et susceptible, comme ceux qui ont été pris par cette même Guinée au nord et à la même période, de faire l'objet de modifications unilatérales. Fin de citation. Or, mesdames et messieurs les juges, c'est très précisément ce que le Kenya voudrait vous faire décider dans la présente affaire. Il vous demande de consacrer le traité unilatéral prétendument adopté par lui au prétexte du silence, également prétendu, gardé par la Somalie. Ceci revient à mettre en cause le principe fondamental de l'accord dont, je le rappelle, le recours à une délimitation par voie arbitrale ou judiciaire n'est en dernière analyse qu'un succès d'année. C'est que le Kenya est embarrassé par cette exigence d'accord. Il est conscient qu'il n'y a pas davantage d'accord tacite que de traité express fixant le tracé de la frontière et que les conditions très strictes mises par la jurisprudence à l'existence d'un accord tacite, comme d'ailleurs un acquiescement, et je vais y revenir, ne sont pas remplies en l'espèce. Du coup, il met la sourdine en ce qui concerne l'existence prétendue d'un accord tacite, dont il s'efforce de parler le moins possible en tant que fondement de sa prétention frontalière. Et il insiste presque exclusivement sur quelques comportements unilatéraux qu'il impute à la Somalie et qui constitueraient la preuve de l'acceptation, de l'acquiescement ou du consentement de celle-ci. Autrement dit, il se fonde sur des comportements purement individuels et toujours tacites, il ne s'agit que de silence, comme si ceux-ci pouvaient constituer des justifications autonomes établissant la frontière défendue par nos adversaires. Mais décidément non, Madame la Présidente, un acte unilatéral n'est pas un traité ou un accord, il n'y a pas de différence de nature, c'est une simple question d'appellation. Comme la Cour l'a souligné dans Tunisie-Libye, essayer d'établir unilatéralement des limites internationales
sans tenir compte de la position juridique d'autres États, est contraire aux principes reconnus du droit international. Selon le Kenya, la délimitation de sa frontière maritime avec la Somalie résulterait de ses propres déclarations unilatérales, jumelées ou non avec le silence prétendument gardé par la Somalie. Je dis ou non car il arrive fort souvent que le Kenya se passe même de ce second temps du processus. Ainsi, par exemple, il n'a pas hésité à affirmer au paragraphe 224 de son contre-mémoire, je le cite, The 1979 EEZ proclamation was thus both declarative and prescriptive and entailed rights and obligations for other states. C'est de l'unilatéralisme à l'état pur et ce n'est pas compatible avec l'exigence d'un accord. Même lorsqu'il l'exprime de manière moins caricaturale, le point de départ de la thèse du Kenya est toujours constitué par ses propres décisions unilatérales. Un exemple parmi d'autres. Au paragraphe 206 de son contre-mémoire, je le cite, First, in 1979 and again in 2005, Kenya officially notified other states, including Somalia, that the single line of maritime delimitation with Somalia, up to 200 miles limit of the EZ, followed the parallel of latitude. End of quote. Le Kenya ne propose pas de procéder à des négociations en vue de délimiter la frontière maritime par voie d'accord. Il informe unilatéralement la communauté internationale du tracé de celle-ci et qu'il a seul décidé. Et les exemples de ce genre abondent. La frontière étant établie par les déclarations kenyanes, il appartiendrait aux autres États de protester contre ce fait accompli. Kenya's case is that Somalia had a duty to react if it opposed Kenya's claims, and Somalia prolonged silence therefore constitutes consent to maritime delimitation based on the parallel line. End of quote. Contraire à l'exigence fondamentale de l'accord, cette position du Kenya, justifiant la création de frontières maritimes par un ou des actes unilatéraux, est juridiquement indéfendable. En postulant une obligation de protester contre une proclamation, le Kenya renverse la présomption bien établie selon laquelle les actes unilatéraux d'un État ne créent pas d'obligation pour les tiers. La Commission du droit international l'a rappelé dans ses principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États de 2006. Je la cite, « Aucune obligation ne peut résulter pour les autres États de la déclaration unilatérale d'un autre État. Cependant, le ou les États concernés peuvent se trouver engagés par une obligation relative à cette déclaration unilatérale dans la mesure où ils ont clairement accepté une telle déclaration. Le silence ne suffit pas. Une manifestation positive d'acceptation est exigée, comme le montre par exemple l'affaire de la sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne, dont la chambre de la Cour a rappelé dans le Golfe du Maine qu'elle ne constituait pas, je le cite, un précédent valable, l'acquiescement y a joué un rôle, mais pour le lui reconnaître, la Cour s'est fondée sur des déclarations expresses du Nicaragua et sur un comportement qui s'était prolongé fort longtemps, ce qui n'est pas le cas en la présente affaire. Fin de citation. On ne peut pas attribuer à la légère, au silence, les effets radicaux que lui attribue le Kenya. Et cela est tout particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'abandon ou de transfert de la souveraineté territoriale ou de droits souverains.
Certes, comme le Kenya l'a relevé dans sa duplique bis, vous avez admis dans Pedra Branca qu'un changement du titulaire de la souveraineté pourrait résulter d'un accord tacite et, je vous cite, découler du comportement des parties. Mais vous avez aussitôt souligné que, je vous cite à nouveau, si le droit international impose à cet égard une forme particulière, il met en revanche l'accent sur les intentions des parties. Et un peu plus loin, dans un passage que le Kenya se garde de citer, la Cour insiste, je lis, c'est un passage un peu long, un point déterminant pour l'appréciation que fera la Cour du comportement des parties tient à l'importance de premier plan que revêtent en droit international et dans les relations internationales la souveraineté étatique sur un territoire, ainsi que le caractère stable et certain de cette souveraineté. De ce fait, tout changement du titulaire de la souveraineté territoriale, fondé sur le comportement des parties, doit se manifester clairement et de manière dépourvue d'ambiguïté au travers de ce comportement et des faits pertinents. Cela vaut tout particulièrement si ce qui risque d'en découler pour l'une des parties est en fait l'abandon de sa souveraineté sur une portion de son territoire. Accepter la thèse du Kenya, ce serait admettre qu'une proclamation unilatérale vaut injonction de réagir dès sa notification internationale, à défaut de quoi le contrevenant serait présumé lié. Madame la Présidente, un accord est indispensable pour délimiter une frontière, qu'elle soit terrestre ou maritime d'ailleurs. Mon camarade Philippe Sands montrera qu'un tel accord tacite ou a fortiori express est introuvable dans notre affaire. Il n'est pas à dire, mesdames et messieurs les juges, que jamais, quelles que soient les circonstances, une délimitation ne pourrait résulter d'un accord tacite. Mais bien qu'il n'y en ait pas trace dans notre affaire, j'ajoute tout de même pour surplus de droit que les conditions nécessaires à l'existence d'un tel accord en matière de délimitation sont particulièrement strictes. La jurisprudence sur ce point est bien établie, selon la célèbre formule de la Cour dans son arrêt du 8 octobre 2007 dans Nicaragua contre Honduras, que je cite également. Les éléments de preuve attestant l'existence d'un accord tacite doivent être convaincants. L'établissement d'une frontière maritime permanente est une question de grande importance et un accord ne doit pas être présumé facilement. Et l'absence d'un écrit rend pour l'État qui invoque un accord tacite la preuve de son existence particulièrement difficile. Une affaire récente que vous connaissez bien met en évidence l'importance toute spéciale d'un écrit comme preuve d'un accord tacite. Dans Pérou contre Chili, la Cour a constaté l'existence d'un tel accord. Mais pour ce faire, elle se fondait sur le texte d'un traité qui reconnaissait expressément la préexistence d'une frontière maritime approuvée par les deux parties. Et elle a jugé que cet instrument était un élément décisif, ayant pour objet de consacrer l'accord tacite intervenu entre les parties auparavant. Ainsi, c'est un accord tout à fait express qui a fourni la preuve de l'accord tacite, et on pourrait renvoyer aussi à Pedra Branca par exemple. Dans notre espèce, le Kenya ne s'aventure pas à présent à prétendre qu'il existerait une preuve écrite d'un acquiescement. Mais il affirme que, et je le cite également en anglais, « There is no question that a state opposed to the claims of another state, especially when it affects its sovereignty and sovereign rights, must protest if it wants to prevent acquiescence. » Fin de citation. Le silence, entendu comme absence de protestation, serait constitutif d'un acquiescement dès lors que la prétention de l'autre partie serait publique. Toujours selon le Kenya, mere constructive knowledge is sufficient for acquiescence.
ne sait pas très bien ce qu'est un mere constructive knowledge. Mais je sais que la simple connaissance, d'ailleurs fort incertaine en l'espèce, d'une position, ne saurait en la matière en tout cas valoir acquiescement. Contrairement aux affirmations du Kenya, c'est à la partie qui invoque un accord tacite et non à celle qui en nie l'existence d'en établir la réalité. L'exigence contraire ferait peser sur celle-ci l'obligation d'apporter une preuve négative à peu près irréalisable de son inexistence, de sa non-existence. C'est au Kenya qu'il appartient de prouver par des éléments positifs le consentement de la Somalie, la manifestation univoque de l'accord de celle-ci au tracé de la frontière qu'il invoque. Le Kenya ferait grand cas de l'accord qu'il croit déceler, ou qu'il veut croire déceler, entre les parties en ce qui concerne les conditions auxquelles doit répondre un acquiescement, au prétexte que toutes deux se réfèrent à la définition qu'en a donnée le tribunal arbitral dans l'affaire de la délimitation frontalière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Excusez-moi. C'est oublier d'abord que, comme nous y avons insisté dans notre réplique, et comme je viens de le rappeler, l'acquiescement n'est pas un mode de délimitation maritime retenu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais même si l'on fait abstraction de la Convention, ce qui ne serait guère acceptable, le Kenya dénature complètement les conditions énoncées par le tribunal Érythrée-Éthiopie et s'appuie sur une jurisprudence sélective qu'il interprète de manière fort tendancieuse. La jurisprudence est claire et bien établie. Comme on l'a fermement souligné, l'acquiescement ne se nourrit pas uniquement d'une absence de réaction, il doit se traduire par des actes positifs. Dès 1969, dans les affaires du plateau continental de la mer du Nord, la Cour a souligné que lorsqu'un État ne manifeste pas d'opposition, il ne saurait pour autant être présumé avoir acquiescé, sur la base de son seul silence qui pourrait revêtir une multitude de significations. Somme toute, avez-vous dit, il semble à la Cour, qu'aucun des faits invoqués n'est décisif, tous sont en fin de compte négatifs ou non concluants, tous se prêtent à des interprétations ou explications variées, même si la République fédérale n'était pas expressément opposée au principe énoncé à l'article 6 de la Convention, une constatation d'un caractère aussi négatif ne permet certainement pas de tirer la conclusion positive que, sans être partie à la Convention, la République fédérale avait accepté le régime de l'article 6 de façon à se lier. Dans l'affaire Tunisie-Libye, la première dans laquelle s'est posée la question de l'inexistence d'un accord tacite, la Cour s'est refusée à voir un accord tacite définitif dans des activités de pêche menées de part et d'autre d'une ligne séparant les bancs d'éponge des deux parties fixées par l'Italie dans son droit interne et respectées par la Tunisie. En effet, avez-vous dit, les éléments, je vous cite, les éléments relatifs à un tel modus vivendi reposaient uniquement sur le silence ou l'absence de protestation des autorités françaises responsables des relations extérieures de la Tunisie. De même, dans l'affaire du golfe du Maine, la Chambre n'a pas fait droit à la prétention du Canada fondée sur le silence gardé par les États-Unis vis-à-vis des prétentions canadiennes. Et de même encore, dans Libye-Malte, Malte avait expliqué dans ses écritures qu'elle avait, je cite, informé la Libye de son intention de délimiter son plateau continental au moyen d'une ligne médiane et que celle-ci avait longtemps gardé le silence devant la revendication maltaise. Malte voyait dans ce silence la preuve d'un acquiescement de la Libye qui l'empêcherait, en droit comme en fait, de contester la position maltaise. La Cour a écarté ce raisonnement.
La sentence arbitrale rendue dans l'affaire opposant Terre-Neuve et le Labrador à la Nouvelle-Écosse, mentionnée avec quelques désinvoltures par le Kenya dans sa duplique bis de la semaine dernière, est également riche d'enseignements. Le tribunal s'est inspiré des décisions de la Cour pour souligner que, je le lis, et cette sentence n'existe malheureusement pas en français, in maritime boundary cases, it has often been argued that the parties have by conduct established a particular line or consolidated some aspect of a maritime boundary. Such arguments have always been treated as admissible and have been carefully considered. But it must be said that more often than not, they have been rejected, either because the conduct did not relate to the area in question, or was merely unilateral, or was performed vis-à-vis a third party, or was an exercise in self-restraint to avoid aggravating the dispute, or was equivocal. Dans cette même sentence, le tribunal affirme que, je le cite à nouveau, in order to establish that a boundary not settled or determined by agreement has been established through conduct, it is necessary to show an unequivocal pattern of conduct as between the two parties concerned relating to the area and supporting the boundary. End of quote. Et pour cela, le tribunal a relevé notamment que la Nouvelle-Écosse et le Labrador avaient expressément accepté, expressly accepted, la méthode de délimitation retenue. Le Kenya s'appuie essentiellement sur 4 affaires, et je suis un peu confus, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, de vous infliger petite analyse jurisprudentielle. Mais il insiste tant qu'il m'a paru difficile d'y échapper. Donc sur 4 affaires, celle de Pedra Branca, que j'ai mentionnée il y a quelques instants à un propos voisin, celle relative au temple de Préa-Billard, les décisions rendues dans le différend entre l'Érythrée et le Yémen, et la sentence arbitrale du 22 décembre 1963 concernant l'interprétation de l'accord franco-américain relatif au transport aérien international. Il n'est guère nécessaire de discuter cette dernière affaire qui ne portait ni sur un problème de frontières, ni sur une question de souveraineté territoriale. En outre, l'élément décisif qui a conduit le tribunal arbitral à reconnaître l'existence d'un accord tacite était que le consentement de la France avait été donné dans le cadre d'une négociation et s'était traduit par une lettre formelle, donc un acquiescement express et écrit, dont l'interprétation logique était confirmée par la pratique subséquente des parties. De même, s'agissant de Pedra Branca, la Cour disposait d'éléments précis et express, pas tacites, la correspondance de 1953 entre Singapour et Johor, établissant que ce dernier considérait que, je cite, la souveraineté sur Pedra Branca, Pulau Batu Puteh, ne lui appartenait pas. Ces circonstances n'ont que des rapports lointains avec notre affaire. En outre, il s'agissait non pas de délimitation maritime, mais d'une affaire de souveraineté sur des formations insulaires, donc terrestres. En outre, les principes applicables sont similaires, notamment pour ce qui est du seuil probatoire très élevé pour établir un abandon de souveraineté ou de droit souverain. Mais alors que l'occupation d'un territoire terrestre, quand bien même il s'agit d'un îlot, est quelque chose de tangible et facilement observable, il en va très différemment s'agissant des effectivités maritimes. En outre, le Kenya est d'autant plus malvenu à reprocher à la Somalie de n'avoir pas protesté contre les empiétements aux droits souverains de celle-ci dont il s'est rendu responsable. Il insiste abondamment, non sans complaisance, sur l'aide apportée à son voisin affaibli par la guerre civile, y compris pour tenter d'assurer sa sécurité maritime. Le Kenya le reconnaît par la bouche même de son agent,
qui contredit d'ailleurs le témoignage du général Kibwana. Je cite l'agent du Kenya. Somalia, the Kenyan agent, said, as Somalia has only recently begun to emerge from a long period of instability caused by civil war, humanitarian disaster, and widespread terrorism. In particular, listen to that, in particular, Somalia has no maritime enforcement capacity. Somalia has no maritime enforcement capacity, said the Kenyan agent. Et elle en est assurément dépourvue de cette maritime enforcement capacity. Elle en est assurément dépourvue jusqu'à en tout cas une période très récente. Il est difficile au Kenya de prétendre en même temps que la Somalie aurait manqué de vigilance en laissant les tentatives kenyanes de captation de ses droits souverains sans réponse. Les circonstances sont très différentes de celles relevées dans la sentence Érythrée-Yémen de 1998, dont le Kenya semble faire grand cas. J'ajoute que les effectivités sont susceptibles de prendre d'autant plus d'importance s'agissant de la délimitation des frontières terrestres qu'il n'existe pas de règles généralement applicables en ce qui concerne la délimitation terrestre, alors qu'il en va différemment s'agissant des frontières maritimes. Les règles sont clairement fixées, il faut un accord, et ces règles ne peuvent être contournées par la création d'un fait accompli. L'analogie entre notre affaire et celle du Temple n'est pas plus convaincante. Contrairement au Siam, la Somalie n'a pas participé à l'élaboration conjointe d'une carte établissant sa frontière maritime avec le Kenya. Elle a certes reçu en 2008, lorsque la guerre civile atteignait un sommet de violence, copie d'une carte établie unilatéralement par celui-ci. Cette carte était annexée à une note verbale par laquelle le Kenya insistait pour que la Somalie donne son accord aux frontières maritimes entre les deux États. Mais l'épisode ne saurait être comparé aux multiples occasions dans lesquelles le Siam avait reçu très officiellement les cartes qu'il contesta 50 ans plus tard. Enfin, et surtout, il faut croire que, contrairement au Siam, la Somalie a contesté ce tracé puisque dans le MOU, Memorandum of Understanding, signé moins d'un an plus tard, les deux parties conviennent que, et je cite, le préambule, the delimitation of the continental shelf between the Republic of Kenya and the Somali Republic has not yet been settled. This unresolved delimitation issue between the two coastal states is to be considered as a maritime dispute, Et de nouveau, lors des négociations qui se sont tenues à Nairobi en 2014, à l'initiative du Kenya, les deux délégations ont dû constater que, je cite, communiqué commun, after considering several options and methods, including bisector, perpendicular, median and parallel of latitude, they could not reach a consensus on the potential maritime boundary line acceptable to both countries to be adopted. End of quote. Le Kenya s'appuie également sur une phrase incidente qu'il extrait de l'arrêt que vous avez rendu sur les exceptions préliminaires dans notre affaire. Vous aviez relevé que la Somalie n'a jamais informé le Kenya qu'il existait à son sens un quelconque vice de son consentement à être lié par le mémorandum d'accord du 7 avril 2009, mais il y a un monde entre invoquer la nullité d'un traité conclu entre deux États et procéder tacitement à une délimitation maritime. Et les autorités doctrinales, tout aussi rares qu'invoque le Kenya, ne lui sont pas d'un plus grand secours. Elles sont vagues et générales et n'ont guère de lien avec l'affaire qui nous occupe. Je ferai cependant une exception en ce qui concerne l'article d'Erschlotter Part,
peut-être parce que c'est pour moi un des plus grands auteurs au niveau international, l'article de Herr Schlotterpart concernant la souveraineté sur les espaces sous-marins, à la fois à raison de l'éminence de cet auteur et de la relative insistance avec laquelle nos adversaires l'invoquent. Et pourtant, pas besoin de s'y attarder, l'objet de cet écrit, qui date de 1950, était de justifier la licéité des proclamations américaines et britanniques sur le plateau continental, notamment en invoquant l'absence d'opposition de principe de la part des autres États, ce qui n'a pas empêché l'auteur de rappeler que ad injuria jus non oritur, une maxime dont on ne saurait trop souligner l'importance dans notre affaire. Il incombe donc au Kenya de prouver non pas que la Somalie est restée silencieuse, mais bien qu'elle a accepté sa revendication unilatérale, fût-ce de manière tacite. Et cette acceptation doit être claire, dépourvue d'ambiguïté, et au moins pouvoir se déduire sans l'ombre d'un doute du comportement somalien. Cette exigence d'une acceptation, c'est-à-dire d'un acte positif, ne laissant aucune place au doute, résulte d'une jurisprudence, elle aussi parfaitement claire et constante, qui n'est pas limitée à la délimitation maritime, mais y est particulièrement bien affirmée, et qui remonte au moins à l'affaire du plateau continental de la mer du Nord. Comme l'écrit Charles de Vicher, une notification peut ne susciter aucune réaction. Le destinataire peut garder le silence sans que l'on soit autorisé à en déduire une conséquence juridique à son détriment. On ne peut obliger les États à protester invariablement contre toutes les inductions que le calcul politique peut attribuer à leur silence. Fin de citation. Au demeurant, non seulement le silence ne suffit pas, mais la conjonction même des comportements des deux parties, qui auraient pu sembler complémentaires et convergents, n'a jamais emporté la conviction des cours et tribunaux internationaux lorsqu'ils ont été appelés à se prononcer sur l'existence d'un accord tacite supposé établir une frontière maritime. Aucun n'a vu dans de tels comportements la preuve d'une conduite suffisamment claire, cohérente et persistante pour constituer un acquiescement. Même face à une conduite de ce type, ils ont considéré que la ligne de facto en résultant revêtait davantage le caractère d'une ligne provisoire ou d'une ligne à vocation spécifique limitée, telle que le partage d'une ressource rare. Même s'il y avait eu une ligne provisoire jugée utile pour un certain temps, cela n'en ferait pas une frontière internationale, avertit la Cour dans Nicaragua contre Honduras. Et moi, c'est long. Il résulte d'ailleurs de la jurisprudence que la constante des comportements des deux parties, même étalée sur une longue période de temps, ne suffit pas à attester d'un accord. Ceci résulte également d'un autre élément de l'affaire du plateau continental Tunisie-Libye. Cette dernière, la Libye, avait aligné ses concessions pétrolières sur celles tracées auparavant par la Tunisie. Et les deux États avaient respecté cette ligne de facto à la fois pour la prospection sismique et pour la réalisation de nombreux forages, sans protestation aucune de la part de l'autre partie. Malgré cette conduite, la Cour n'en a pas moins conclu que cette ligne ne lui paraissait pas remplir les conditions qui la rendraient opposable à l'autre partie. De même, dans l'arrêt Libye-Malte de 1985, la Cour rejette l'argument de cette dernière selon lequel la ligne commune des concessions frontalières était, je cite, un type de comportement suffisamment net pour constituer soit un acquiescement, soit une indication utile des vues de l'une des parties sur une solution équitable. Fin de citation. Dans Nicaragua contre Honduras, enfin, après avoir constaté qu'à certaines périodes, le 15e parallèle semble avoir joué un certain rôle dans la conduite des deux parties,
La Cour s'est refusée à en conclure qu'il existait une frontière maritime internationale juridiquement établie entre les deux États. Et plus récemment, dans l'affaire de délimitation maritime qui opposait le Ghana à la Côte d'Ivoire devant une chambre du TIDM, l'État requérant se prévalait d'une frontière maritime tacite, respectée pendant 5 décennies et valable pour l'ensemble des espaces maritimes des parties. Pour ce faire, le Ghana se fondait principalement sur la pratique pétrolière des parties et plus précisément sur les concessions octroyées par les deux États, les levées sismiques, les activités de forage et les cartes de concessions pétrolières. Ghana avait aussi montré que les concessions octroyées étaient alignées sur une ligne d'équidistance que, je cite, chaque État avait confiné ses activités pétrolières à la zone qui se trouvait de son côté de cette ligne et que, je cite toujours, chacune a préalablement demandé et obtenu l'autorisation de l'autre avant de franchir la dite ligne pour procéder au levé sismique. Malgré l'abondance, c'était la fin de la citation, malgré l'abondance, la concordance et la variété de ces preuves, la Chambre spéciale a considéré que la pratique pétrolière, aussi constante soit-elle, ne suffisait pas en elle-même à établir l'existence d'un accord tacite sur une frontière maritime. Elle n'a pas davantage été convaincue par les autres éléments invoqués par le Ghana. La Chambre a considéré que les législations des deux parties, les demandes déposées auprès de la CNPC et les échanges bilatéraux entre les deux États ne permettaient pas d'établir l'existence d'un accord frontalier tacite. Madame la Présidente, sans vouloir empiéter sur la démonstration factuelle qui revient à Philippe Sands, je note que pour apprécier la portée juridique du comportement de la partie somalienne, certains précédents présentent une importance particulière. C'est le cas, par exemple, des affaires durant lesquelles il est apparu que les parties avaient mené des négociations en vue de la délimitation de leurs espaces maritimes. Et ainsi, toujours dans Ghana contre Côte d'Ivoire, la Chambre spéciale du TIDM a relevé, je le cite, que les parties reconnaissent toutes deux que des échanges bilatéraux ont eu lieu mais divergent quant à leur teneur exacte et à la portée qu'il convient de leur accorder dans le présent différend. De l'avis de la Chambre spéciale, le simple fait que ces échanges aient eu lieu est significatif, car il montre que les parties ont reconnu la nécessité de délimiter la frontière maritime qui les sépare. Et la Chambre spéciale de conclure, les négociations bilatérales qui se sont tenues ultérieurement au sein de la Commission de délimitation de la frontière maritime de 2008 à 2014 confirment que les parties reconnaissaient l'absence de frontière maritime entre elles. Dans Nicaragua contre Honduras, la Cour a noté que ce dernier a accepté, dans un échange de notes de 1977, d'engager les étapes préliminaires des pourparlers en vue de la délimitation définitive de la zone maritime et sous-marine dans la région de la mer des Caraïbes. Et par une note de 1982, le ministre des Affaires étrangères du Honduras convenait avec le ministère des Affaires étrangères de Nicaragua que la frontière maritime entre le Honduras et le Nicaragua n'avait pas été délimitée en droit. Selon la Cour, qui se référait à l'affaire des Minquiers et Écréous, cette reconnaissance devait donc être considérée comme la preuve des buts officiels du Honduras à l'époque. Ayant examiné l'ensemble de cette pratique, dont les échanges de notes diplomatiques subventionnés, la Cour conclut qu'il n'existait pas en 1982, ni a fortiori à une quelconque date postérieure, d'accord tacite entre les parties, de nature à établir une frontière maritime juridiquement obligatoire. De même, dans l'affaire Bangladesh-Myanmar, le TIDM a conclu d'une note verbale du Myanmar adressée au Bangladesh, précisant que les parties n'avaient pas encore délimité leurs frontières maritimes
que les éléments invoqués par le Bangladesh, qui plaidait une pratique constante suivie pendant plus de 30 ans, ne démontraient pas l'existence d'un accord tacite ou de facto sur la frontière de la mer territoriale. De tout ceci, il résulte que, premièrement, même une pratique constante et mutuelle pendant une longue période de temps ne suffit pas à prouver l'existence d'une frontière maritime tacite. Deuxièmement, des échanges de notes, des échanges, pas des envois restés sans réponse, des échanges de notes où la conduite de négociations ont un poids important dans la mise en balance des éléments de preuve présentés par les parties aux différends. En revanche, troisièmement, le silence gardé par l'un des États intéressés n'est pas suffisant pour conférer le statut d'accord tacite à un modus vivendi, même durable sur le terrain, ni a fortiori aux décisions unilatérales prises par l'autre État. Et du reste, quatrièmement, si le temps peut jouer un certain rôle dans l'établissement d'une frontière tacite, il doit se conjuguer avec les circonstances de l'affaire et le comportement actif ou l'inaction des parties. Madame la Présidente, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de twist ou de hip-hop que l'on peut danser tout seul, mais de tango dominé par les pas de deux. Non seulement la conduite de la partie de Membrès doit être constante et cohérente, mais elle doit être reflétée à l'identique par celle de l'autre partie. Comme mon collègue et ami Philippe Sand va maintenant le montrer à nouveau, si vous voulez bien lui donner la parole, peut-être sera-ce après la pause si le juge le temps idoine. Donc comme Philippe Sand va le montrer, les proclamations unilatérales et plus généralement l'attitude du Kenya n'ont ni la signification ni la constance exigée en la matière. Et il en va de même des comportements sporadiques de la Somalie qu'invoque le Kenya qui n'ont ni la signification ni la constance exigée en la matière. Mesdames et messieurs les juges, je vous remercie vivement pour votre longue attention. Madame la Présidente, puis-je vous demander d'appeler le professeur Philippe Sand à cette barre habituelle maintenant ou plus tard. Je vous remercie. I thank Professor Alain Pellet. Before I invite Professor Sands to take the floor, the court will observe a coffee break of 15 minutes. The seating is adjourned.
Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. I know the story you can put into a song. Oh, try to put the road still on, just rolling through the motion. Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. I know the story you can put into a song. Oh, try to put the road still on, just rolling through the motions. I'm staying strong. I'm staying strong. Staying strong. Just rolling through the motions. Just rolling through the motions. Just rolling through the motions. I always used to feel like a lonely soul without a home. But now I've come to realize that I'm right where I belong, alone with you, 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 alone with you. Used to feel like a lonely soul without a home. But now I've come to realize that I'm right where I belong, alone with you, 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 alone with you. Alone with you.
Lost in the moment and it feels so good. Let's do a twist now, baby girl. I love the way you make me feel so good. Going down, going down, going down, that's the way we feel. Going down, coming round, going down, that's the way we feel. El sol me da esperanza, como tus ojos, pura pasión y amor. Yo lo siento y tú lo sientes. Energía, baby. Please be seated. The seating is resumed. I will now give the floor to Professor Philippe Sands. You have the floor. Madam President, members of the court, it is an honor to appear before you on behalf of Somalia. You've heard from Professor Pele on the legal aspects of Kenya's arguments on acquiescence and related claims. My task is to address the evidence that relates to Kenya's case on acquiescence, on the acts of the parties. Notwithstanding the evidence on the record, Kenya asserts that for more than 3 decades between 1979 and 2014, it expressly, publicly, and consistently claimed a maritime boundary along the parallel of latitude, that this claim was precise and unequivocal, and that Somalia never protested against it. Each of these assertions is wrong as a matter of fact, as the evidence on the record makes clear. Kenya's case on acquiescence is actually constructed on a series of rather obvious factual contradictions. Kenya alleges that the parties have already delimited their maritime boundary along a parallel of latitude. Yet it has repeatedly adopted positions and made numerous formal public statements, including its own written and oral submissions before this court in this court's jurisdictional phase, that reject the existence of any delimited maritime boundary and that explicitly stress the need
for delimitation to take place in the future. Moreover, Kenya has also repeatedly acted in a manner that is consistent with an equidistance line and inconsistent with the parallel line that it now claims Somalia has somehow acquiesced in. Kenya's contradictory statements and acts are too numerous to list in a single speech. They are fully set out in our written pleadings. However, a brief review is sufficient to establish the absence of evidence to support Kenya's acquiescence argument, a point that will be apparent to those of you who, as judges, sat in this great hall of justice and listened to Kenya's preliminary objections 4.5 years ago. An objective appraisal of the evidence shows that Kenya's case on acquiescence is simply an attempt to rewrite history and the facts. Kenya seeks to avoid the application of the standard 3-stage process for maritime delimitation, starting with the construction of a provisional equidistance line. The evidence makes clear that Kenya's case on acquiescence is hopeless. It is contradicted by its legal submissions, by international and domestic instruments, and by public pronouncements. It is unsupported by any evidence on effectivité in the disputed maritime area. It is contradicted by Somalia's conduct, which offers no support whatsoever for the acquiescence argument. So let's begin with a point on which there is, happily, common ground between the parties, and it's a point that's already been considered by the court. There's no dispute that in 2009, Kenya and Somalia did enter into a Memorandum of Understanding, the MOU, nor is there a dispute about the terms of that MOU or its legal status. As Kenya stated during the preliminary objection stage, and I quote, "The MOU's terms are plain and unambiguous. Its legally binding nature is equally straightforward." End of quote. And then to take the words of this court, the MOU is, and I quote, "a valid treaty that is binding on the parties under international law." End of quote. Accordingly, there can be no doubt that insofar as the terms of the MOU address the delimitation of the parties' maritime boundary, they bind the parties as a matter of international law. Does that valid and binding treaty, the MOU, support Kenya's claim that the maritime boundary has already been delimited by virtue of Somalia's acquiescence in a consistent and long-standing claim by Kenya? It does not. To the contrary, the MOU expressly records that, and I quote, "The delimitation of the continental shelf between the Republic of Kenya and the Somali Republic has not yet been settled. This unresolved delimitation issue between the two coastal states is to be considered as a maritime dispute." These words, agreed by the parties in 2009, could not be clearer. They are of themselves sufficient to end Kenya's acquiescence argument. The MOU also refers to the delineation of the continental shelf beyond 200 miles without prejudice to the future delimitation of the continental shelf between them. The MOU states, "The delimitation of maritime boundaries in the areas under dispute, including the delimitation of the continental shelf beyond 200 nautical miles, shall be agreed between the two coastal states on the basis of international law after the Commission has concluded its examination of the separate submissions made by each of the two coastal states and made its recommendations." The terms of the MOU are clear and unambiguous. How does Kenya seek to get around their plain meaning? Well, it argues in its rejoinder that in 2009, only delimitation of the continental shelf beyond 200 miles was at issue. This was, if I may suggest, an audacious assertion, given that it was made only after the court had already held that the provisions regarding delimitation in the MOU were concerned with the area of the continental shelf both within and beyond
200 nautical miles. That's the court's words. Your ruling, this court's ruling, is res judicata. Kenya seems to be asking you to reopen the matter, in effect to rule that you got it wrong, or that you are now entitled to rule differently. With respect, Kenya cannot avoid the conclusion of the court that it is bound by a treaty which expressly acknowledges that as at 2009, the parties had not delimited their maritime boundary, not within 200 miles, not beyond 200 miles. Kenya's case on acquiescence invites the court to ignore the unambiguous words of a binding international treaty and its own judgment on jurisdiction, and to replace them with their opposites. For Kenya, the words "has not yet been settled" are to be interpreted as meaning "has been settled." For Kenya, the phrase "unresolved delimitation issue" seems to mean a fully resolved delimitation issue. For Kenya, the words "shall be agreed after" in fact mean "has been agreed before." And for Kenya, the words "future delimitation" actually means past delimitation. This makes the world of Alice look reasonable, a through-the-looking-glass kind of approach to treaty interpretation, in which language is turned on its head, the facts are inverted, and there is no law. The contradiction at the heart of Kenya's case is thrown into even sharper relief by the conflicting statements that it has already made to this court. In its rejoinder, Kenya argues that the parties delimited their boundary by acquiescence long before Somalia lodged its claim before the court in 2014. Let's go back to 5 years ago, during the preliminary objections phase in 2015 and 2016. Then Kenya repeatedly told the court that the parties had expressly agreed that their maritime boundary would be delimited in future by a process of negotiation. Let's look at what Kenya stated in its written preliminary objections. Here's what they wrote then. The parties expressly agreed on a negotiated settlement of their maritime boundary. This was consistent with Kenya's legislation requiring delimitation by agreement with Somalia. It was also consistent with the provisions of UNCLOS. Indeed, Kenya alleged that by filing its application with the court, Somalia had, to use its words, attempted to circumvent its obligation to negotiate an agreement on delimitation after CLCS review. The conclusion of Kenya's written preliminary objections made Kenya's position crystal clear. This is what Kenya stated. Somalia is under an obligation to delimit the full extent of its maritime boundary with Kenya, both within and beyond 200 nautical miles. A, only after the CLCS has made its recommendations concerning establishment of the outer limits of the continental shelf, and B, by means of a negotiated agreement. Kenya expressed its position with equal clarity in its post-hearing written answer to questions posed by Judge Crawford, and I quote. It wrote, in response, Kenya has consistently held the view that A, the MOU remains legally binding upon the parties, and B, the MOU requires a negotiated agreement to be finalized after CLC recommendations. Kenya's Attorney General and agent likewise stated that the delimitation of the maritime boundary calls for time until Somalia achieves greater stability. This is because, as the agent put it, standing before this court in September 2016, maritime boundary delimitation between Kenya and Somalia requires sensitive bilateral negotiations. As the court observed in its judgment, Kenya argued that the delineation of the outer limits of the continental shelf beyond 200 miles was a stepping stone toward achieving the objective of reaching a
final maritime delimitation by agreement after receipt of the recommendations of the CLCS. In this regard, the court considered that it was, to use its word, unsurprising that at least from the point in time of signing the MOU, any such delimitation would be in the future. Now, one has to assume that when Kenya made those statements in this very courtroom, it did so in the honest belief that what it said to you was true and accurate. And now it has turned on a sixpence and argues the very opposite, as my colleague Professor Pele put it earlier today, invoking a dance among partners, one that has somehow improbably given rise to acquiescence or a tacit agreement or an estoppel or effectivité. Yet, during the preliminary objection phase, it was common ground between the parties that the maritime boundary had not been delimited. So what has changed in the intervening 4.5 years? Absolutely nothing. The manifest incoherence of Kenya's case on acquiescence is made even more pronounced by the statements it made to the CLCS and the United Nations. In its 2009 submission to the Commission, Kenya referred to what it called the unsettled boundary line between Kenya and Somalia. Kenya's submission also referred to its overlapping maritime claims with Somalia. The submission, made in 2009, is manifestly inconsistent with Kenya's claim that at that time any delimitation was already in place, by agreement or by acquiescence. When Kenya presented its submission to the CLCS orally on September the 3rd, 2014, Kenya's Attorney General observed, and I use his words, Kenya had yet to conclude a maritime boundary agreement with Somalia, although negotiations were ongoing. A month later, in a note verbal sent to the Secretary General of the United Nations, that's on the 24th of October 2014, Kenya once again referred to the unresolved delimitation, and it stated that Kenya remains committed and continues to pursue more legitimate avenues to have the delimitation of the maritime boundary amicably resolved, most preferably through a bilateral agreement with the Somali Federal Republic. Kenya said nothing about acquiescence, never has, or a tacit agreement. The statements to the Commission could not be clearer in their description of an undelimited maritime boundary and the existence of Kenya's and Somalia's overlapping claims. Kenya's statements during bilateral negotiations with Somalia in 2013 and 2014 do not assist it. Indeed, the very fact that negotiations took place and the absence of any reference to a boundary established by acquiescence during those negotiations is significant, as Professor Pele made clear in his submissions to you on the law. As the ITLOS Special Chamber in Ghana, Cote d'Ivoire explained, the fact that bilateral exchanges and negotiations on the delimitation of a maritime boundary took place between the parties indicates the absence rather than the existence of a maritime boundary. The details of the negotiations between Kenya and Somalia make clear that neither side believed there to be a settled boundary, not by acquiescence and not by any other means. In May 2013, the governments of Kenya and Somalia issued a joint statement. They explained that, and I quote, the two ministers underlined the need to work on a framework of modalities for embarking on maritime demarcation, end of quote. That joint statement is obviously incompatible with Kenya's newfound belief that the maritime boundary had already long since been conclusively delimited. Over the course of the following year, between February and August 2014, the parties met twice and set out their respective positions on the location of the maritime boundary. At
no point during the process did Kenya make any reference to a boundary established by agreement or acquiescence. On the contrary, during the course of the negotiations, Kenya expressly stated that its proclamation of a parallel line in the EEZ was nothing more than, I quote, a bid to take a provisional arrangement of a practical nature as provided by international law, while awaiting Somalia to come to the negotiation table, end of quote. Kenya referred to the yet-to-be-concluded Kenya-Somalia boundary and argued that any proposed delimitation method should be guided by principles of equity, and that, I quote, in jointly establishing this maritime boundary, the two states are at liberty to opt for a delimitation methodology that guarantees equitable solution, end of quote. None of this is consistent with the position that Kenya now advocates before this court. Kenya's claim that the parties had somehow delimited their maritime boundary through a process of unilateral assertion and acquiescence many years before 2014 is fatally contradicted by the description of the 2014 negotiations contained in Kenya's response to Judge Crawford's question during the preliminary objections phase of this case. In that response, Kenya stated, and I quote, "It should also be noted that at the first meeting in 2014, the parties considered several options and methods for equitable delimitation, including bisector, perpendicular, median, and parallel of latitude as potential maritime boundaries, and that these methods were considered in regard to all maritime areas in dispute," end of quote. Kenya added, and I quote once more, "There was no commitment or expectation that negotiations would result in an agreed boundary for all maritime areas at once. Given the complex circumstances prevailing between the parties, it was entirely possible that agreements, whether conceived as temporary or permanent components of the boundary regime between Kenya and Somalia, may have initially covered one or more maritime areas, such as the territorial sea or waters within, say, 50 nautical miles off the coast, and with one or more purposes before the conclusion of a comprehensive final agreement. There was and is no pressing need to settle the entire maritime boundary immediately." The contents of this response to Judge Crawford's questions fatally belie Kenya's claim that the parties had already delimited their maritime boundary along a parallel of latitude, and all that remained in 2014 was for them to formalize that delimitation or that act of acquiescence in a written agreement. Were Kenya's claims to be true, then it is inconceivable that the bilateral negotiations in 2014 would have discussed a range of very different potential delimitation options for establishing potential maritime boundaries between the parties. And if Kenya were right that by 2014 the parties had somehow conclusively delimited or agreed their maritime boundary, then it would make no sense at all for Kenya to state that as of that date, there was no expectation that negotiations would result in an agreed boundary for all maritime areas at once. Nor would it make for Kenya to refer to the possibility of the parties making temporary agreements in respect of some but not all of the maritime areas. Kenya's repeated statements to the judges of this court, to the CLCS, to Somalia itself, that no delimitation had occurred simply cannot be reconciled with the argument that it now puts to you, nor can its own domestic laws. What I have in mind is, for example, Section 4, Paragraph 4 of Kenya's 1989 Maritime Zones Act, for example, which is still in force today and which is referenced in numerous other provisions of Kenyan legislation and which has been officially notified
to the UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Let's take a look at what Section 4, Paragraph 4 actually says. And I quote, "The northern boundary of the exclusive economic zone with Somalia on the basis of international law." End of quote. No notice of delimitation has been published in the Gazette or anywhere else. What's more, the language of Section 4.4 of the 1989 Act contrasts markedly with the equivalent provision in Section 4.3 regarding the maritime boundary with Tanzania, which makes express reference to an existing boundary on an easterly latitude. There can be no doubt that Kenya regards Section 4 of its own legislation as an authoritative description of the status of its EEZ boundary with Somalia. Why? Because that legislation was expressly quoted in Kenya's 2009 submission to the CLCS. Kenya has made no attempt to disclaim the existence or validity of that law. Similarly, Kenya's claim that the maritime boundary follows a parallel line in the territorial sea is expressly contradicted by its own Territorial Waters Act of 1972 and the 1989 Act. Section 2 of the 1972 Act provides that the parties' territorial sea boundary, and I quote, "shall extend to a median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial sea of each of the respective states is measured." End of quote. And likewise, Section 3 of the 1989 Act in Kenya provides, and I quote, "on the coastline adjacent to neighbouring states, the breadth of the territorial waters shall extend to every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial waters of each of respective states is measured." End of quote. These provisions of Kenya's own legislation further undermine Kenya's case on acquiescence. How can Somalia have acquiesced in a maritime boundary consistently asserted by Kenya along a parallel of latitude when Kenya's own national laws speak against the existence of such a boundary? You may well ask yourself that question. A governmental forum convened by the Kenyan National Assembly in October 2014 provides a truly revealing insight into Kenya's actual belief about the location and status of the maritime boundary. According to the official report published by the National Assembly, the director of Kenya's International Boundaries Office, who was actually a member of Kenya's delegation to this court during the hearing of Kenya's preliminary objections, delivered a presentation which was entitled "Kenya's International Boundaries, Legal Challenges, Issues." Just like Kenya's position during the bilateral negotiations with Somalia, the director in his presentation made no reference to the existence of a maritime boundary established through acquiescence. On the contrary, the director explained that, and I quote, "to date, Kenya's maritime space had not yet been finalized because of claims of it overlapping Somalia's maritime zone." End of quote. She proceeded to inform the meeting of the need to urgently complete the process of defining Kenya's boundaries. That was October 2014, which is just 2 months after the application in this case had been filed with the court. So it's abundantly clear that Kenya's senior public officials, including those responsible for legal issues on international boundaries, do not believe that a maritime boundary with Somalia had been established through acquiescence. Somalia does not suggest, of course, that the subjective views and beliefs of Kenyan officials are capable of affecting the status of the maritime boundary. But those views do, however, cast light on the credibility
of Kenya's argument on acquiescence. The absence of any reference, even en passant, to acquiescence during a multi-day governmental forum on Kenya's maritime boundaries, held less than 2 months after Somalia initiated these proceedings, is, we say, highly revealing of the realities of the situation. The absence of any delimitation of the parties' maritime boundary is confirmed by others, including the views of other states and of international organizations. I may just give you a couple of examples. In April 2011, the United Nations Security Council issued a resolution which, and I quote, emphasized the importance of the earliest possible delimitation of Somalia's maritime space in accordance with the convention, end of quote. And then, in July 2013, the United Nations Monitoring Group highlighted the conflict between Somalia and Kenya on, as they put it, the need to negotiate a mutually acceptable maritime boundary. International organizations have also acted in a manner that confirms the absence of an agreed or acquiesced maritime boundary along the line of parallel. The African Union mission in Somalia has established a maritime zone of intervention off the coast of Somalia, which is, we say, virtually indistinguishable from an equidistance line. Madam President, members of the Court, this brief summary of the evidence makes it clear beyond any argument that the maritime boundary has not been delimited, and it has not been delimited by acquiescence. And Kenya is well aware that this is the situation. So I turn now to Kenya's claims regarding its alleged effectivité in the disputed area. You've heard already from Professor Pele why Kenya's reliance on those alleged effectivité is wrong as a matter of law. Let me now explain to you why it's also wrong as a matter of fact. In respect of naval patrols, Kenya's counter-memorial places much reliance on a supposedly secret map purportedly issued by Kenya in the 1980s. There is no suggestion or evidence that Kenya ever communicated any such secret map to Somalia. In its new evidence, filed just 10 days ago, Kenya seeks to rely on a memorandum supposedly circulated within the Kenyan Navy in 2004. Again, there is no suggestion that this document was ever communicated to Somalia. Nor is there any documentary evidence of the Kenyan Navy undertaking any patrols up to the parallel line in the decade between the 1975 proclamation and the enactment of the Maritime Zones Act in 1989. Instead, Kenya cites logs that purportedly describe the activities of a small handful of Kenyan vessels in 1990 and 1991. What's notable is that those logs do not purport to identify the location of any maritime boundary. Even if they did, it's not in dispute that in the early 1990s, Somalia was ravaged by a civil war and effective government had all but collapsed. Somalia had no ability to monitor or control its maritime space. That's a point that Kenya itself has stressed in its written and oral pleadings in this case, and to which I shall return shortly. Incursions that Somalia was powerless to detect or prevent provide no support for Kenya's case. Kenya then relies on diagrams, which we were surprised to see it has recently updated in its new evidence. These are said to show the locations of 22 alleged interceptions of merchant vessels by the Kenyan Navy in a 24-year period between 1990 and 2014, together with the alleged locations of certain naval patrols between 2008 and 2015. This provides no support for Kenya's case. As the map on your screen shows, of the 22 alleged interceptions, you can see from the dots, only 4 occurred in the disputed maritime area.
2 of those 4 interceptions allegedly occurred in the early 1990s, when Somalia had no effective government, and the other 2 allegedly occurred between 2008 and 2011, by which time the maritime dispute had already arisen. A further 2 interceptions occurred north of the parallel line now claimed by Kenya, indicating that the Kenyan Navy undertook interceptions without regard to the existence of any maritime boundary. Second, the significant majority of the points plotted on the diagrams produced by Kenya merely purport to show the transient locations of Kenyan naval vessels in the disputed maritime space after the maritime dispute had arisen. There is, moreover, no suggestion whatsoever that any of those vessels were doing anything other than exercising internationally recognized rights of freedom of navigation and innocent passage, and such activities, as each of you well know, cannot constitute effectivité. Third, from at least 2012 onwards, patrols and interceptions by the Kenyan Navy occurred under the auspices of the African Union mission to Somalia, pursuant to the authorization of the UN Security Council, which of course was expressly premised on full respect for Somalia's sovereignty. Naval patrols pursuant to that multinational peacekeeping mandate cannot, on any view, amount to an exercise of sovereign authority by Kenya in the disputed maritime area. Kenya recognizes the total paucity of its evidence, and last week Kenya made an 11th hour attempt to bolster its case. What did it do? It wheeled out a witness statement from the former Chief of General Staff of the Kenyan military, a gentleman who retired about 16 years ago, and who somehow claims to be able to recollect the precise location of Kenyan naval patrols as far back as 1972. That is nearly 50 years. This gentleman, who seems to possess an extraordinary memory, his name is retired General Kibwana, makes no pretense at neutrality. Read his statement carefully, for he expressly advocates for a parallel maritime boundary. His evidence is partisan, it is untested, it is uncorroborated, and it has been produced about a week before the hearings in this litigation. It has no authority, and no weight could be fairly attached to it. Kenya also relies on purported evidence concerning marine scientific research and fisheries activities in the disputed area. Again, that evidence provides no support for Kenya's case. First, the majority of the activities were undertaken by international organizations, not by Kenya, a point Kenya doesn't dispute. Second, with just one exception, Kenya doesn't allege that any of those activities occurred within the disputed area. Activities outside the disputed area plainly are not relevant to the status of the disputed area. Third, Kenya does not claim to have authorized any of those activities. And fourth, even if Kenya had undertaken or authorized such activities within the disputed area, Article 241 of UNCLOS expressly provides that such activities, and I quote, shall not constitute the legal basis for any claim to any part of the marine environment or its resources, end of quote. And fifth, as Somalia explained in its reply, the specific reports and diagrams cited by Kenya are either ambiguous or do not purport to record the location of the alleged maritime boundary at all. The fallacy of Kenya's factual case, regarding its alleged effectivity is perhaps most clearly illustrated by its oil concession practice. Kenya is totally silent on the fact that the evidence makes clear that for more than 2 decades after the 1979 presidential proclamation, Kenya granted oil concession blocks that consistently respected an equidistance line.
This is demonstrated by the maps produced by the oil service companies in 1979. You can see here the 1979 map. In 1982, in 1984, in 1985, in 1994, in 1995, and in 1996. Further, Kenya does not claim that it ever actually licensed oil concessions north of the equidistance line at any time in the 1970s, 80s, or 90s. And Kenya concedes that, and I quote, between 1994 and 1996, Kenya licensed blocks along a median line in part of the territorial sea. Kenya's case concerning the alleged effectivité is further contradicted by its publication of various maps from the early 1990s, which actually depict an equidistant maritime boundary. Let's look at one example. Map from 1980, produced by the Ministry of Agriculture, which clearly shows an equidistant maritime boundary in the territorial sea. In 2003, the Survey of Kenya published an official national atlas on behalf of the government of Kenya. The atlas contained a number of maps which all depicted a southeasterly maritime boundary with Somalia in the territorial sea. By way of example, you can see the map. It's the light blue area on the screen that is now on. It's the area within the red circle. Map which was produced by the National Oil Company of Kenya. In addition to the diagonal line in the territorial sea between Kenya and Somalia, the line within the red circle at the bottom of the map corresponds exactly with the agreed Kenya-Tanzania boundary. It's clear, therefore, that this map produced by Kenya's National Oil Company and republished in Kenya's government's official atlas describes where Kenya truly believed at that time the boundary line between it and Somalia lay, and that is along an equidistance line. It is presumably because of official publications such as these that independent cartographers have also published maps which depict an equidistance maritime boundary between the parties. To give you just one example, a compendium on the maritime boundaries of the Indian Ocean, published in 1992, clearly shows an equidistance line in the territorial sea, EEZ, and continental shelf. Now, we on the Somalia side do not contend that maps such as these are capable of affecting the location of the maritime boundary as a matter of law, but they do cast important light on the factual credibility of Kenya's claims to have undertaken extensive effectivité up to a parallel line. As with Kenya's maritime legislation, these materials undermine Kenya's arguments. I turn lastly to Kenya's claim that it was only in 2014 that Somalia first protested against Kenya's parallel line argument, or formally asserted that the boundary should follow an equidistance line. The claim is wrong and unsupported by evidence. What the evidence does show is that for several decades, Somalia has considered that the maritime boundary should follow an equidistance line, and it has consistently expressed that view to Kenya. As long ago as 1974, during the Third UN Conference on the Law of the Sea, Kenya's representatives observed that Somalia had specified the median line as the dividing line in the territorial sea. Moreover, as the map on the screen shows, in 1978, that is 36 years before Somalia instituted these proceedings before the court, the government of Somalia offered an oil and gas concession block which followed a southeasterly line that closely resembled an equidistance line for about
100 miles. 10 years later, Somalia enacted the Somali Maritime Law of 1988, which stated that the maritime boundary with Kenya is a straight line towards the sea. As Somalia has explained in its written submissions, it's clear that the 1988 law was intended to describe an equidistant boundary line, not a line of parallel. Indeed, the language of a straight line towards the sea clearly describes a line that intersects the coast at a roughly perpendicular angle. It is not apposite to describe a parallel boundary line which intersects the coast at a highly acute angle. The position enshrined in Somalia's legislation was and is consistent with Kenya's own legislation, which expressly refers to the existence of an equidistance boundary in the territorial sea. Somalia's long-standing claim to an equidistance maritime boundary is reflected in various other documents. For example, in 2001, the multinational oil company Total Fina Elf delivered a presentation to the government of Somalia which contained a map depicting Somalia's Jore oil concession block, extending up to and bounded, as you can see in the yellow circle, by the equidistance line. This is consistent with the map published over a decade later, showing the ANISOM monitoring sectors. The claim that Somalia made no protest until 2014 is a motif that is repeated numerous times throughout Kenya's written pleadings. But it is demonstrably false, and it is directly contradicted by Kenya's own statements to this court. Let's look at what Kenya told the court in its preliminary objections. And I quote, "It was only in 2009 that Somalia first disputed Kenya's 1979 EEZ maritime boundary." End of quote. 2009, Kenya said to you 4 years ago in this courtroom. Not 2014. He looked very good on the screen. Not 2014, as it now argues, once again contradicting what it argued in the earlier phase. Somalia protested against the claimed parallel boundary half a decade before 2014. Indeed, Kenya's position to the contrary is not arguable in light of the letter sent by the Prime Minister of Somalia to the Secretary General of the UN on the 19th of August 2009, which stated that the delimitation of the continental shelf between Somalia and Kenya has not yet been settled, which explained that while Kenya claimed a parallel of latitude, Somalia claimed an equidistance line, and which therefore informed the Secretary General that this unresolved delimitation issue is to be considered as a maritime dispute. The letter, which I must stress was dated August 2009, went on to make repeated reference to the areas under dispute. The error in Kenya's position is reinforced by the terms of the April 2009 MOU, which described the unresolved delimitation issue between the parties as a maritime dispute, with no less than 11 references to the dispute or disputed areas. Despite this, Kenya alleges that Somalia did not in fact protest and no maritime boundary dispute existed for another 5 years after that treaty was signed. And numerous other documents in the public domain contradict Kenya's claim. Articles published by the international news agency Reuters in 2012 refer to the row between Kenya and Somalia over their maritime border and describe how Somalia had accused Kenya of awarding offshore oil and gas exploration blocks illegally because the concessions lie in waters claimed by Somalia. Likewise, the UN Monitoring Group on Somalia devoted a section of its 2013 report to the conflict between Somalia and Kenya over the maritime boundary. The report described how Somalia had refused to recognize oil licenses granted to multinational companies by Kenya, which protrude into waters defined as Somali, according to that perpendicular demarcation line. And it noted that Kenya had suspended the concession granted to one operator in 2012, which had failed to fulfill financial commitments, while legal uncertainty prevailed
over the Kenya-Somalia maritime boundary. As well as ignoring the factual record and contradicting its own pleadings and the terms of a binding treaty to which it's party, Kenya disregards the near total disintegration of the Somali state during the 2-decade-long civil war that ravaged the country from 1991. It's simply unreal to suggest that during that period, Somalia could, and still less should, have consistently protested against Kenya's unilateral proclamations and the handful of undetected activities Kenya allegedly undertook in the disputed maritime area. Indeed, Kenya recognizes that Somalia has only recently begun to emerge from a long period of instability caused by civil war, humanitarian disaster, and widespread terrorism, and that during that period Somalia had no maritime enforcement capacity and was in the midst of a fragile post-conflict transition. Kenya has itself described Somalia's long civil war as the most terrible years of its history. Madam President, there are no reasonable or plausible reasons to doubt the magnitude of Somalia's inability to defend its maritime assets in the 1990s and 2000s. In 2011, the UN Secretary General noted that since 1991, the absence of an effective central government in Somalia meant that there was little or no framework for environmental and natural resource governance in the country. In particular, both the national and regional government lacked implementation and enforcement capacity as a result of enormous challenges, including political instability, absence of research and monitoring capabilities, weak technical capacity, and lack of funding. The complete lack of state control or governance resulted in widespread misuse of Somalia's natural resources. In its submissions before the court, Kenya itself places reliance upon what it describes as Somalia's lack of territorial and maritime enforcement capacity, its manifest inability to control her land and maritime territory, its incapacity to police its coasts, and Somalia's inability to safeguard its waters from piracy and other grave forms of maritime crime. Yet Kenya's case on acquiescence ignores all of this, as well as the facts. While acknowledging the systematic plunder of Somalia's maritime resources, Kenya now seeks to exploit that incapacity and to rewrite history, to bolster a hopeless claim to some of Somalia's most important remaining natural assets. Madam President, members of the court, the factual picture is clear, consistent, and incontrovertible. As well as being wrong in law, as Professor Pele has demonstrated, Kenya's acquiescence argument is totally unsupported by the facts on the record. The argument is contradicted by Kenya's own acts in a variety of international fora, including before this court just 4 years ago. It's contradicted by the bilateral negotiations with Somalia in the binding treaty between the parties. It is contradicted in the words of its own government, and it is contradicted by the terms of its own domestic maritime legislation. Kenya's argument is, if I may use a single word, hopeless, or if I use 2 words, totally hopeless. Madam President, with thanks for your kind attention, that concludes my submissions on behalf of Somalia, and I invite you to call Professor Miron to the bar. I thank Professor Sands, and I now give the floor to Professor Alina Miron. You have the floor. Thank you, Madam President. My speech is supposed to last around 35 minutes, so I may need to go beyond 6 o'clock for 10 minutes. Thank you very much. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un grand honneur pour moi de défendre devant vous les droits de la République fédérale de Somalie. Ma présentation porte sur le droit de la délimitation maritime. Elle aurait pu être brève et simple, comme le fond de cette affaire l'est également. En effet, quand on sait qu'après votre arrêt délimitation maritime en mer Noire, la méthode standard de l'équidistance circonstances pertinentes a été adoptée par tous les jugements et sentences arbitrales ultérieures, il paraît difficile d'innover en la matière. Mais
C'est sans compter toutefois avec la fantaisie de la partie kenyane. Elle vous invite à effacer des décennies de maturation jurisprudentielle pour endosser une nouvelle approche, la délimitation par parallèle de latitude. La justification avancée par nos contradicteurs? Le parallèle aurait le mérite de correspondre à leurs revendications et donc à leur vision de l'équité. Plutôt que d'avancer une autre vision subjective de l'équité, la Somalie vous invite à appliquer en toute objectivité la méthode standard. Elle a été façonnée pour aboutir à une solution équitable et il n'y a aucun fondement à opposer, comme le fait le Kenya, celle-ci à celle-là. Dans un premier temps, je m'emploierai donc à rappeler les raisons pour lesquelles la méthode standard relève d'un acquis judiciaire à préserver. Et dans un second temps, je réfuterai les arguties du Kenya dont le caractère subjectif, voire arbitraire, renforce notre plaidoyer. La Somalie et le Kenya ayant ratifié la Convention de Montego Bay en 1989, les principes de délimitation applicables à notre affaire sont ceux énoncés aux articles 15 pour la mer territoriale, 74 et 83 pour la zone économique exclusive et le plateau continental respectivement. Ces trois dispositions consacrent le primat de l'accord. Nous n'avons aucune divergence de vue avec le Kenya sur ce point. S'il existait un accord entre les parties, la Cour serait appelée à le constater et non pas à suivre une quelconque méthode objective de délimitation. Seulement, à moins de distordre les faits comme dans un tableau surréaliste de Salvador Dali, rien dans le dossier devant vous n'atteste d'un accord entre les parties, ni d'un acquiescement de la Somalie au parallèle revendiqué par son voisin. Au contraire, comme le professeur Sands l'a démontré, la seule entente à laquelle les deux parties sont parvenues, signée dans le mémorandum d'accord de 2009, porte sur la persistance d'un différend relatif à la frontière maritime. C'est ce différend de délimitation, au demeurant fort classique sur le fond, que la Cour est appelée à résoudre. Selon quelle méthode? Sur ce point, nos positions divergent radicalement. Selon la Somalie, la Cour n'a point de raison de s'écarter d'une jurisprudence qu'elle tient pour établie, voire constante. On le sait. Elle consiste à déterminer la frontière dans la mer territoriale suivant une méthode en deux étapes. Premièrement, la Cour trace une ligne médiane provisoire et deuxièmement, elle examine s'il existe quelques circonstances spéciales justifiant d'ajuster cette ligne. Et pour la zone économique exclusive puis le plateau continental, la Cour doit chercher à aboutir à une solution équitable selon les termes des articles 74 et 83 de la Convention de Montego Bay. Le chemin pour atteindre cet objectif est dorénavant tracé et comporte trois étapes. Premièrement, la Cour définit une ligne d'équidistance provisoire en se servant des points de base les plus appropriés sur les côtes pertinentes des parties. Deuxièmement, elle examine s'il existe des circonstances pertinentes susceptibles de justifier un ajustement de la ligne d'équidistance provisoire. Troisièmement, elle apprécie le caractère globalement équitable de la frontière obtenue à l'issue des deux premières étapes, en vérifiant s'il n'y a pas de disproportion marquée entre la longueur des côtes pertinentes des parties et les espaces maritimes qui leur seraient attribués. En écartant d'un revers de la main cette jurisprudence fermement établie, le Kenya serine le refrain des causes perdues. Et je cite sa duplique. La méthode en trois étapes n'est pas obligatoire pour parvenir à une solution équitable. Mais la question est mal posée.
Personne ne conteste que s'agissant du plateau continental et la zone économique exclusive, le principe juridique applicable soit celui de la solution équitable. Il n'en reste pas moins qu'il faut un chemin pour atteindre cet objectif. Après une série de décisions où la Cour s'est cherchée elle-même, dans un effort de pondérer la subjectivité inhérente à l'équité, elle a conclu qu'elle doit avoir recours, et je la cite, à des méthodes à la fois objectives sur le plan géométrique et adaptées à la géographie de la zone. La méthode en 3 étapes, c'est précisément l'alliance entre la prévisibilité de la géométrie, la spécificité de la géographie côtière et la flexibilité de l'équité. Ce n'est donc pas par automatisme, encore moins par fétichisme de l'uniformité méthodologique, que cette méthode s'est imposée comme un acquis judiciaire. Au contraire, sa consécration répond à un besoin de cohérence et de prévisibilité du processus de délimitation, comme vous l'avez souligné dans l'affaire Yann Mayen. Et dans la même veine, la Chambre du TIDM dans l'affaire Côte d'Ivoire-Ghana insistait elle aussi sur le fait que, je la cite, la transparence et la prévisibilité du processus de délimitation dans son ensemble sont des objectifs à prendre en compte par le juge. La question n'est donc pas celle du caractère obligatoire de la méthode en 3 étapes, mais celle de l'impératif de sécurité juridique qui impose à la Cour d'être cohérente avec sa jurisprudence antérieure. Dès lors, les longs développements consacrés par le Kenya à l'adoption de méthodes différentes par les États dans leur traité de délimitation sont sans incidence sur l'application par la Cour de sa jurisprudence fermement établie. Nul ne doute que les États soient libres de retenir la méthode de délimitation et le tracé frontalier de leur choix en fonction de leurs appréciations subjectives de l'équilibre des intérêts en présence. Mais la Cour ne jouit pas d'un tel pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle tranche entre les positions divergentes des parties. C'est toute la différence entre une délimitation subjective par voie d'accord et une délimitation objective par voie judiciaire. À cet égard, le Kenya fait effectivement fausse route lorsqu'il affirme que, je le cite, la méthode de délimitation en 3 étapes n'est pas standard au sens où elle constituerait le point de départ obligatoire de toute délimitation. Au contraire, en cas de délimitation par voie judiciaire, la méthode en 3 étapes bénéficie bel et bien d'une présomption d'application. Comme vous l'avez précisé à plusieurs reprises, celle-ci n'est écartée que si des raisons impérieuses ne permettent pas de tracer une ligne d'équidistance provisoire. Ainsi, dans l'affaire Nicaragua contre Honduras, vous avez considéré, je vous cite, qu'il était impossible de construire une ligne d'équidistance du fait de la configuration du point terminal de la frontière terrestre et du caractère hautement instable de l'embouchure du fleuve. Les raisons impérieuses étaient donc des considérations d'ordre géographique. Et ce sont celles-ci qui ne vous permettaient pas d'appliquer le principe de l'équidistance. Mais vous avez aussitôt ajouté que celui-ci n'en demeure pas moins la règle générale. De même, dans l'arrêt Nicaragua contre Colombie de 2012, vous vous êtes demandé si l'équidistance, je cite, constituait un point de départ approprié pour la délimitation, étant donné qu'une partie de la zone pertinente se trouvait derrière la ligne de base, à partir de laquelle serait établie la ligne médiane. Fin de citation. Or, en dépit de cette configuration côtière insolite, vous avez néanmoins conservé la méthode normalement employée en reléguant à la 2e étape la prise en compte de ces facteurs géographiques inhabituels. Des facteurs de nature géographique seraient-ils présents dans l'affaire dont vous êtes saisi? Non,
et le Kenya n'en invoque d'ailleurs aucun dans ses écritures. Comme Maître Reichler le montrera plus amplement demain, la géographie côtière est singulièrement banale. Partant, la Somalie considère que la ligne d'équidistance est bel et bien le point de départ approprié pour parvenir à une solution équitable. Mais le Kenya n'est pas de cet avis. Pourquoi? Parce que, nous dit-il, en l'espèce, le parallèle permet d'obtenir une solution équitable. On conviendrait que cette façon de mettre la charrue avant les bœufs, en postulant que le résultat souhaité constitue également le point de départ du processus, ne nous permet pas vraiment d'avancer, si ce n'est en tournant en rond. Au demeurant, quels sont les arguments avancés par nos contradicteurs en faveur de leur parallèle? Tel que résumé dans la duplique, il serait au nombre de 4. 1. Le droit applicable à l'époque critique. 2. Le contexte régional. 3. La pratique des parties jusqu'à ce jour. Et 4. Un partage équitable des espaces maritimes. En réalité, dans la présentation du Kenya, l'argument de la date critique et celui de la pratique des parties apparaissent tous deux comme des avatars de son argument principal relatif à l'acquiescement. Et je les examinerai donc ensemble. En commençant avec d'ailleurs. L'autre partie vous invite ainsi à adopter le parallèle au nom d'une prétendue compréhension commune de la solution équitable à la date critique. Celle-ci est arrêtée par le Kenya en 1979, date de sa première proclamation présidentielle, au motif que, je la cite, c'est l'époque où la frontière maritime s'est cristallisée entre le Kenya et la Somalie. Et en conséquence, conclut le Kenya, c'est le droit en vigueur en 1979 qui est applicable. Mais le Kenya invoque les mannes du droit intertemporel d'une manière fallacieuse. Appelons-nous les termes de la résolution de Wiesbaden de l'Institut de droit international. Je cite, « Le problème intertemporel concerne la délimitation du domaine d'application des normes dans le temps. » Fin de citation. Mais à quelles normes le Kenya entend-il se rapporter? Le prétendu accord tacite? Comme le professeur Alain Pellet vient de le montrer, des revendications unilatérales ne sauraient cristalliser une frontière du fait même de leur émission. Et d'acquiescement, en 1979, 1980 ou même après, il n'y a aucune trace dans le dossier, comme le professeur Sanz vient de le prouver. Point d'accord, point de difficulté d'ordre intertemporel. Partant, la situation est très différente de celle où la Cour détermine la portée d'un accord au regard de l'intention des parties au moment de sa conclusion, comme ce fut par exemple l'hypothèse de l'arrêt Pérou contre Chili, et qu'à ce titre, elle prend en compte, je cite l'arrêt, le contexte plus large, en particulier l'évolution du droit de la mer à cette époque, pour aider à déterminer la teneur de l'accord tacite intervenu entre elles. Fin de citation. Dans la présente affaire, il n'y a aucun accord à interpréter à la lumière du droit intertemporel. Au contraire, la Cour est amenée à délimiter la frontière maritime, hic et nunc. À cette fin, il lui appartient d'appliquer le droit en vigueur au moment où elle procède à la délimitation. En réalité, le droit intertemporel est artificiellement mis en avant par le Kenya afin de tirer avantage de certaines déclarations faites par les représentants des États partis durant la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, et plus précisément en 1980 et 1982. Durant la conférence, la Somalie, comme le Kenya, ont été des supporters de la formule de la solution équitable. Ce principe, désormais consacré par les articles 74 et 83 de la Convention, reste, aujourd'hui encore, à la base du droit applicable à la délimitation. Il n'y a donc pas de contradiction entre la position soutenue à l'époque et celle promue par la Somalie devant la Cour d'Océan. Mais le Kenya, par les déclarations somaliennes faites dans ce contexte,
d'autres vertus juridiques bien inattendues. Il en extrait miraculeusement la preuve d'une entente commune quant au caractère équitable du parallèle retenu par ces autorités en 1979, et je cite l'argument passablement contorsionné de nos contradicteurs. Les déclarations faites par la Somalie sur la délimitation équitable entre 1980 et 1982 présentaient donc un intérêt particulier pour la frontière maritime que le Kenya avait proclamée en 1979. Fin de citation de son contre-mémoire. Pourtant, aucune des déclarations faites durant la troisième conférence, pas même celle du représentant du Kenya, ne font mention de la proclamation de 1979 et rien ne montre qu'il existerait un quelconque rapport entre ces éléments de nature différente. D'une part, un principe de délimitation, d'autre part, une revendication frontalière. On ne saurait fonder une entente commune relative à une frontière sur pareil tour de passe-passe. Si les déclarations des représentants des deux États lors de la troisième conférence révèlent une quelconque compréhension commune, celle-ci porte uniquement sur l'adoption du principe de la solution équitable comme règle de délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental. Les positions subjectives des parties exprimées durant les négociations étant subsumées par la règle du droit consacrée par la Convention, elles s'effacent devant celle-ci. Au mieux chambre de la Cour l'a souligné dans l'arrêt Burkina Faso-Mali, et je cite la citation, l'arrêt, il importe peu que l'une des parties ait ou non adopté une attitude particulière au cours de négociations sur des questions de frontières et que cette attitude puisse ou non s'interpréter comme traduisant une prise de position déterminée, voire un acquiescement quant aux principes et règles applicables à la solution du différend. Si ces principes et règles sont applicables en tant qu'éléments du droit dans la présente affaire, ils le sont quelle qu'ait été l'attitude de cette partie. Dans le cas contraire, la Chambre ne pourrait en tenir compte que si les deux parties le lui avaient demandé. Fin de citation. Autrement dit, les attitudes subjectives des parties ne seront prises en compte que si et dans la mesure où elles font partie des règles pertinentes du droit international. Dès lors, l'entente commune que décèle le Kenya dans l'attitude des parties lors de la troisième conférence aboutit fatalement à l'application du principe de la solution équitable tel que vous l'interprétiez d'une manière dorénavant constante. Le premier argument du Kenya pour vous convaincre de vous écarter de votre jurisprudence fait donc long feu. Penchons-nous maintenant sur le prétendu effet d'amputation subi par le Kenya dans le contexte régional. Voilà un argument qui semble paré d'un soupçon d'objectivité géographique. Mais semble seulement, car en réalité, de l'aveu même du Kenya, tout effet d'amputation est dû non pas à des circonstances géographiques telles la concavité, mais à deux accords de délimitation qu'il a conclus avec la Tanzanie en 1975-76, puis en 2009. Selon le Kenya, puisque amputation il y a, son accord frontalier avec la Tanzanie, et en réalité ils sont deux, ne saurait être purement et simplement écarté comme étant dépourvu de pertinence au fond de déterminer ce qui constitue une solution équitable en la présente espèce. Il constitue, dit le Kenya, un fait historique établi et fait partie de la réalité géographique dans laquelle une délimitation équitable de la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie doit s'inscrire. Fin de citation. Vous noterez que le contexte régional, ainsi mis en avant, n'a rien d'une réalité géographique. L'ensemble des développements que le Kenya consacre à cet argument de l'amputation, et ils sont longs, traitent exclusivement des accords de délimitation dans la région
auquel la Somalie n'est nullement partie. C'est typiquement le genre d'argument que la Cour et d'autres juridictions internationales ont régulièrement rejeté. Ces accords sont res inter alios acta pour un État qui n'y est pas parti, comme c'est le cas de la Somalie. Et comme vous l'avez souligné dans Nicaragua contre Colombie de 2012, il est un principe fondamental du droit international qu'un traité conclu entre deux États ne saurait affecter par lui-même les droits d'un État tiers. Et là, vous citez l'affaire Île de Palmas, il est évident que quelle que puisse être la juste interprétation d'un traité, celui-ci ne peut être interprété comme disposant des droits d'État tiers indépendants. Fin de citation. Pour vous convaincre de vous éloigner de ce principe, le Kenya se réfère longuement à la sentence Guinée-Guinée-Bissau, dans laquelle le tribunal arbitral a considéré que, je le cite, une délimitation visant à obtenir un résultat équitable ne peut ignorer les autres délimitations déjà effectuées ou à effectuer dans la région. Cette sentence ancienne, d'ailleurs critiquée et dont l'approche est restée isolée, ne saurait toutefois infirmer à elle seule un principe aussi fondamental que celui du res inter alios acta. Partant, les autres délimitations conclues par l'une des parties, et a fortiori par des États étrangers à la procédure, comme la Tanzanie et le Mozambique, dont le Kenya se prévaut néanmoins, donc ces autres délimitations ne sauraient faire partie des circonstances pertinentes. Paraphrasant votre arrêt Nicolas de nouveau, on peut dire que, en particulier, ces accords ne sauraient permettre au Kenya de revendiquer, dans la zone où se chevauchent les droits respectifs des deux parties, une portion plus importante que celle que lui reviendrait en l'absence de tel traité. Fin de citation. Mesdames et messieurs les juges, je précise pour surplus de droit que la frontière entre le Kenya et la Tanzanie n'est pas non plus une donnée historique, comme nos contradicteurs le soutiennent dans leur duplique, et encore moins le résultat inéluctable de l'application du droit en vigueur au moment de la conclusion des deux accords de délimitation, comme il l'avance dans la duplique bis de la semaine dernière. En effet, le premier accord de 75-76 concerne la mer territoriale. Or, le principe de l'équidistance était établi pour sa délimitation, au moins depuis la Convention de Genève de 1958, que le Kenya avait ratifiée en 1969. Partant, le Kenya et la Tanzanie ont déterminé le premier segment de leur frontière maritime, non pas en se conformant au droit général en vigueur à l'époque, mais en s'écartant sciemment des principes qu'ils consacraient. En revanche, l'accord de 2009 portant sur la zone économique exclusive et le plateau continental a été conclu à une époque où la méthode en 3 étapes était déjà consolidée et la revendication de la Somalie portant sur une ligne d'équidistance connue du Kenya. Le Kenya est donc mal avisé à invoquer sa propre méconnaissance de ses droits et à demander de ce fait une compensation à la Somalie. Madame la Présidente, j'en arrive maintenant au dernier argument soulevé par le Kenya en faveur du parallèle, celui de la proportionnalité de la distribution des espaces maritimes comme test ultime de l'équité. Selon nos contradicteurs, et je cite le contre-mémoire du Kenya, la proportionnalité, qui a un rôle précis de vérification à jouer dans le cadre de la méthode en 3 étapes, ne constitue pas un principe juridique applicable aux fins de tracer une ligne équitable. Mais il s'agit néanmoins d'un outil analytique utile pour parvenir à un tel résultat, puisqu'il permet de déterminer et d'illustrer l'ampleur de l'imputation. Fin de citation. Bien entendu, cette invitation à transposer la 3e étape de la méthode standard et à la greffer sur aucune autre méthode reconnue
manque de tout fondement juridique. La délimitation maritime n'est pas de la justice distributive. Et pourtant, telle est l'approche promue par le Kenya. Ces calculs de proportionnalité se fondent sur l'ensemble des côtes somaliennes jusque dans le golfe d'Aden. C'est sur cette base que le Kenya calcule la zone de partage. Et je remarque au passage qu'au nord, il délimite celle-ci par une ligne d'équidistance provisoire avec le Yémen. Un acte manqué sans doute. Le Kenya vous invite ainsi à regarder loin au-delà de la zone pertinente et des côtes pertinentes pour embrasser l'ensemble de la corne de l'Afrique. Et c'est sur cette hypothèse originale qu'il réalise ses calculs d'équité du parallèle. La Somalie se verrait accorder ainsi 371 km² de côte de zone maritime, 371 km² de zone maritime par kilomètre de côte, tandis que le Kenya obtiendrait 262 km² de zone maritime par kilomètre de côte. Mais ce n'est pas ainsi qu'on fait de la délimitation maritime. La réalité géographique incontournable est que la Somalie a une longueur considérable de côtes, dont seule une portion correspond aux côtes pertinentes en l'espèce. Paul Reichler y reviendra demain. Mais on peut déjà constater que si on applique l'approche de zone maritime par kilomètre de côte promue par le Kenya, la délimitation devient un processus dans lequel un État qui jouit de titres maritimes correspondant à la longueur considérable de ses côtes devrait en céder une partie pour compenser l'exiguïté des côtes de son voisin et la conclusion par celui-ci d'un accord de délimitation à son désavantage. Ce n'est plus de l'équité que le Kenya exige, mais de la charité. Pourtant, l'équité n'implique pas nécessairement l'égalité. Il n'est jamais question de refaire la nature entièrement et l'équité ne commande pas qu'un État sans accès à la mer se voit attribuer une zone de plateau continental, pas plus qu'il ne s'agit d'égaliser la situation d'un État dont les côtes sont étendues et celle d'un État dont les côtes sont réduites. L'égalité se mesure dans un même plan et ce n'est pas à de telles inégalités naturelles que l'équité pourrait porter remède. Mesdames et messieurs les juges, l'hypothèse de délimitation proposée par le Kenya ne repose ni sur la géographie, ni sur les règles applicables. C'est une ode à la subjectivité dans chacun de ses aspects. Subjectivité de sa prétention unilatérale qu'il essaie d'imposer à la Somalie au prétexte d'un acquiescement fictif. Subjectivité du droit applicable qui ne correspond nullement à la jurisprudence établie de la Cour et approche très subjective de l'équité comme justice distributive. Il est peu probable que vous cédiez aux sirènes de la subjectivité pour remettre en cause la méthode établie. Madame la Présidente, ceci clôt les plaidoiries de la Somalie pour cette première journée. Pour ma part, je vous remercie de votre bienveillante attention et je vous souhaite une agréable soirée ou après-midi aux juges du continent américain. Je vous remercie. I thank Professor Miron. Your statement brings to an end this afternoon's session. The court will meet again tomorrow afternoon at 3 p.m. to hear the remainder of the oral argument of Somalia, at the end of which the Assistant Deputy Agent of Somalia will read the final submissions of his government. The seating is adjourned.